Welcome to my YouTube channel. My name is Shiru in Auckland. Karibuni thina mbere mukingiraga mugiuka. Yes, umuthi mitambo ngwiciria ni clear. Ndorete everything. Kuringana na ira ni turathinirio muno ni mitambo, turaharaganio ni mitambo na ndiramenyaga ndirari clear. Uguo ndacokire kumenya yathira tondu ndirathoma message mukinjira ti internet ndirago na internet iyo. Akiri tina njira rire ndirahoririe ari. Njero ni kurora password kana ndekira haha. So ndahoria wifi. No iranjitie thina ona wifi itari iraingira kwanguo. Yes. Tina menyera kuragithia na mbere no ngai wa moyo kirio na hinya. Ya ira ndiracereirwo ni ageni itari ndakorwo nao. Akio no oria ndatangathire. Ndukorwo na njiro ni ndarigirwo ndanjia kuhurirwo thimu ni andu a Nigeria skivipi. Ona kwa ndaheire namba icio ndamera andu maraita communication ya nganduri. Maragire namba yakwa na mamenyire ati ni mathukirie mitambo ko ti kuriho. Oke maatha gothanie. So anyway, matingihota riu kunginyira tondu matinahota guthogotha thimu ino. Kwĩcia irahuthikire linki-inĩ tondu mararĩ na namba ĩrĩa ndĩratũmĩte linki nayo. So namba ĩyo ti andũ othe rĩu ndĩneaga tiga arĩa tũreka show nao tondu no thogotherwo show nĩndĩrarĩkia kũmenya thutha wa namba ĩyo ngĩrakĩheana public na andũ othe ti andũ othe mendete andũ na thũ ciakwa cikĩrĩ o nayo na irio haha ithikĩrĩirie nĩgetha ikĩmenya igũthogothania. So rĩu mũthĩ mũtingĩhota mũthĩ ndĩrakipu iPhone andũ amera mũndũ eherere iPhone nĩ akĩigua iria ikeri igete nĩ ngothie ti kwenda nĩ ũrimũ ugakorwo na indo cia bata iga iPhone ũgĩkorwo document cingĩiywo cigũture iPhone ũngĩenda ndũkanaiywo gũra iPhone okorwo ikara mabũrũri ma nja no waikara bũrũri wa Zakayo mũretio email number ona inyuĩ mũtũmaga mbeca Kenya nĩ ndauga nĩ ngũmũmenyithia menyerera nũ ũtũmagĩra tondu angĩgate thimũ ĩyo information cia mũndũ ũcio cioyo information ciaku ciothe nĩ igũthiĩ na mbeca ciaku bengi ũtũmaga na bengi ũtũmaga nayo M-Pesa kuma ũmũthĩ ũcenjie maũndũ merĩ matatũ marĩa ndĩreciria ngũmwĩra mũndũ okĩrie hakiri ũhoro wa heana wa mbeca cia online ũtoĩ no ũrahe andũ moka marĩra maruta mĩtandao marĩra mũkamane mbeca ũraneana information cianyu nginya kwĩmĩkora mũndũ agũtũmwo nĩ thirikari oke akĩrĩraga mũmũne information na nĩ inyuĩ mũrabatarania tondũ nĩ kũrendeka andũ a diaspora mamenyeke nĩ igana mũtũmaga mbeca cigana atĩa nĩgetha itaxwo na nĩgetha mũtaxwo kĩrĩa gĩothe gĩ Kenya through huduma number through pin number cianyu na through namba ĩyo yaku ya thimũ watũmĩra mũndũ nĩ ĩrĩroragwo. So maũndũ mangĩ no nginya nĩ ithuĩ tũkĩelimishanaga rĩu gũkĩhana ũguo ndatũmĩra link nĩ andũmĩra back
Welcome again, welcome Waihubu, welcome Mary Bogus, Nimo, Namraji Gwega. Is it clear? Mary Wawero, Mama Twins, Susan Wakanudu, Girai, Tracia KK. Yes, the Katabatina Giresia Kevoso. The Kiria Tereri, Daumira Jereiro Harianima, Gamwirani Dara Garimu Kefarua, Yadudia Otuku, Wamana Nego Yuka Masa. The more than a dedicant and a difficult Yakiro, one of the book and any boy headache. Tabato more. Adoria Viguna, Rena Bagre, Oriotoy, Recrea, Gugunea, Kirian, Bosia Kiro, the moment you hear a toy, up yaonino. Ah, up no the money, the money up here. And where can you Bosia Kiro, when up my tameri, so the nigga he go, when I know Dio Naneacoli here. Audio Neacoli here. In Evinero is he genuine. Edinareha, the Rakio Nogi. Aturaga no idalieta muge dio hititie jira. Agatina the trade mugeni. E area doi mereire, no hare mare. Dore bona banya. Nahigata muisi, kanata mutegi, tegete, nyoni. Gironi mahidai, makomenya Jesu, ni muonokia. Mokuri wakwa, nyite wako wake. Rĩu gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo kaginya igũrũ. Hey, ndore message iria ndagĩtũma. So anyway, tũikara tũkenete ũmũthĩ o tũgĩetagĩrĩra mũgeni ũrĩa ũgũka. Ĩĩ nĩndaigua Kindiki nĩegũconwo in, no nĩndandĩkirwo acting interior cabinet secretary Musalia Mudavadi declares tomorrow Friday November 1st public holiday as Professor Kindiki is sworn in as a deputy. Yes, akasono in. Is it Vigo or Irigo? Niguo ndoria nie. Mujokerie ni Irigo kana ni Irigo. Ketobe tuine ni message nguraga. Thini andu arandikira message. Ndiko ya ikira. Betu mambo hiyo. Yes. Ndĩramenyire nyĩmbo ciothe ona cina kĩrĩa ciekĩrirwo Google. Nyĩmbo cia kĩroho mũtikamboeka rĩngĩ. Hello. Na nyĩmbo mũya nyite njĩra. Okay, reke nyone rwĩmbo rũngĩ, rwĩmbo namba cigana. Ona angĩkorwo ndũraga thĩna ona maithori rwĩ namba 7. Ũgakĩhingũra hau. Tiũca gũtũgia. Joni ntũthumbũkaga mũno nĩ nyĩmbo hatũiga nĩ kũina tũraina kĩbungo kĩmwe. Rĩu tũraina ciothe. Menyaga wega ndĩ gũkũ thĩ gĩikaro. Wendo rũkoro muoyo. Arĩa makorire cia thamaki kĩambĩrĩria gĩa gũtũonia. Aya andũ aingĩ nĩ mekũgarũrũka mũthenya wa Mwathani. Mũthenya wa Mwathani wa gũka gũkũ thĩ ndũrĩrĩ nĩ ikawona wĩ mũnene mũno gũkĩra mũthenya ũrĩa Ngai ombire gũkũ thĩ tondũ nĩguo wa ituĩro rĩa cira wa Ngai nĩ tũkaigua matu-inĩ mĩthiĩre kĩgoco ya theru arĩa makoiga we Ngai ũrĩ ũhoti gatũrũme ũrĩ wa ma nĩ watuonirie njĩra maathani maku Jesu nĩ matheru mothe tukona Iburahĩmu mena ciana ciake Isaka na Jakubu marĩ ũthamaki-inĩ nao anabii othe mamathiũrũrũkĩirie Iburahĩmu agoce na mathĩna Jesũ nĩagetia Ngai thũmbĩ cia ũthamaki ciĩkĩrwo mĩtwe yao ndũrĩrĩ ikĩonaga na marutĩrwo muoyo ũrĩa maigĩirwo igũrũ tondũ nĩ methurĩire muoyo ũrĩa wa mwĩrĩ gatũrũme akehumba gũtonania gwake
nĩagatongoria andũ arĩa moimĩte mbara-inĩ makahota ndamathia na mũhianano wayo makerwo aya nĩ thingi nyamũranie na thĩ. Amen. Semothe nĩ mũini-inĩ cia kĩroho njĩkire ũguo download na nditindanĩre rĩu ndarigwo hakuhĩ ĩno ndekĩrire nĩ yakĩra no kũrĩa ararĩa ndata ndarikana ĩno nĩ yapĩra nyĩmbo. Maũndũ nĩ maingĩ mũndũ ũkagĩa mũnogu kana ũgatinda ũgĩka maũndũ mangĩ ma kũnogia hakiri ũgakorwo ũkĩririkana show. Welcome to my YouTube channel. Tũingĩrĩre siasa rĩu tũũrie atĩrĩ Kindiki nĩ agaconwo ini rũciũ. Is it legal kana maũndũ marekwo nĩ ũndũ wa fitina na mbara iria irĩ kuo nĩgetha marakaria Gĩkũyũ. Nĩkĩo ndaiga ũmũthĩ twaranĩrie na nĩkĩo ndamwĩkĩrĩra stream yard nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria o twetereire mũndũ mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩigana wa egũka. So na nĩ ndakĩmenyithia nĩ ndaikĩria link andũ erĩ atatũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩkorwo free. Nĩ njũĩ nĩ ndaingĩraga tene no nĩ ũndũ wa mathaa ma mũgeni witũ onekaga ithaa rĩrĩ no oke atũhutĩrie ũrĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire gũthiĩ ũguo. Yes. We have to serve God right. Let's love each other. Rĩu nĩ kwendana tũiga atĩ nĩ kĩrĩa rĩ kengũhũrĩre back mũndũ ũngĩ tũiga nĩ gũtinda tũkĩrũa mbara ĩno ndĩgũkinya handũ tondũ Agĩkũyũ nao nĩ matuĩkire ndi mbeca nĩo marendirie bũrũri no ithuĩ tũrendania no ithuĩ tũrehũrithania no ithuĩ tũrarũa. Rĩu ona nĩ kũrigithĩtie tondũ rĩu ona nĩ ngũrigwo nĩ nguga atĩa niĩ hakwa kĩrĩa mekĩte andũ othe mehithĩte na kanitha no nĩ anyama. Gũtirĩ mũndũ ũrehithĩte na kanitha ena ũhonokio kana ena bata wa kũhunjĩria andũ injiri. Nĩ mũronire video ĩrĩa circulated gũkũ Kĩengei makĩnyua njohi ngari-inĩ nĩkĩ container-inĩ kana nĩ kanitha ta njĩra-i kĩnyamũ kĩu nĩ container kana nĩ kanitha tondũ nĩ aroneka ũrĩa wamuoire video aikarĩte thutha gwake tondũ woete video ng'ima arũme atheri akũrinũ mwena ũyũ makĩnyua njohi na aya angĩ mwena ũyũ mũcinga wĩ haha Kĩengei kũgũrũ-inĩ nake na ngirathi othe maranyua ngirathi cia plastic angĩ maigĩte thamos harĩa metha-inĩ na angĩ cuba cia maĩ no thamos no njohi nĩ ũrakĩmenya tondũ nĩho ĩrakiuma aya mariganĩtie na thamos no na ngirathi ciao nĩ cia njohi. So Hi Wanjiru. yes, welcome to my YouTube channel. Thank you for coming. Korwo atĩa Nĩ kwega mũno ũhoro waku wakwa ti mũũru nĩ ndona Gen Z ya rũciũ no ĩragũbundithia wĩra. Gen Z itũraga gũkũ nani tondũ nĩ irenda kũthoma wĩra No nginya rute no nginya kana ko gĩtaithe. Yes. And I love the flag behind your back at your background. Njĩkĩraga ya Amerika andũ makarehe thĩna ngacokia ĩno ndũngĩkĩra ya Amerika tondũ ndĩrakĩtetera arĩa marĩ Kenya rĩ ketũ bũrũri. Exactly. Yes. Mũrĩ oku wega niĩ ndĩ okuo wega ira wagĩtũtiga tũtarĩ kwa heri tũtigo tũkĩũria no twatũrire nĩ ũrĩ kĩhoto kĩrĩko rĩ ona ndinakũhũrĩra thimũ tondũ nĩmenyire no ũgũka. Ndĩreciria mũthenya wa ira nĩ thitima iraboririo nĩ mũkora ũyũ ndĩrakĩenda twarie no tũgũkĩthiĩ na mbere na kwaria. Nĩ mwana nĩguo akome nĩ mũkora ũyũ wĩtagwo Ruto ũraboririe thitima. Haiya nĩ ũramũhũrĩire thitima? Otherwise they came back quite late at around almost early morning. Wow. Yeah. Ngũhũpunyo othe nĩ mũraigua kĩrĩa wega nĩ mũraigua nĩ mwĩna mũratũigua wega thauti? Ithuĩ nĩ tũraigua. Okay, yes, okorwo maratũigua wega twĩ sawa. And I think this link is better than the YouTube one. Phone ĩkoragwo ĩ njega tondũ nĩ yũkaga nginya andũ aingĩ nĩkĩo njĩkĩrire ũũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũkũria kĩũria. Ni tondũ ndegwa Njirũ in the stage. Karibuni sana na mwĩte andũ rĩu mwere mũke haha nĩ akinya nĩ acoka. Asanteni. Ati mũndũ ũratĩkia no ũke ta gũkũ we tũgĩtigĩraga nginya access yaku ndĩkĩonekaga. Well, we are trying to do as much as we can, Shiro. Nĩguo. Nĩgetha tũgerie gũkinyĩra andũ aingĩ. Nĩguo. Nĩgetha tũgerie gũshare mathĩna marĩa twĩna mũtũmere thĩna bũrũri witũ wĩna thĩna. Nĩguo. Na thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ ũkwenda ngwatanĩro ya andũ aingĩ. Nĩguo nĩguo njĩraga andũ tũrabatara andũ aingĩ mahuhe coro. To nginya atĩ akorwo atĩ na following ĩngĩ mũndũ ambagia na ũmwe na andũ magoka. Njĩraga andũ mahingũre channel as much as possible makinyie ndũmĩrĩri kũrĩ andũ. Tondũ we nĩ ma tondũ nĩ ũĩ we Gĩkũyũ gire kĩara kĩmwe gĩtĩũragaga ndaa. Nĩguo gĩtingĩũraga. Na nĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩbuildaga momentum.
na andå aingä nä mathiä na mbere makä atä bå rå ri twä na thä na na nä mara appreciate that the country is ailing Niguo. na nä renda proper physician who can do the proper diagnosis. Niguo. kä rä a kä ratå makia må no gå kå thä inä wa bå rå ri wa Kenya nä atä our institutions have completely failed. Gå tä na institution tå ngä boka tuge atä all the institutions that came with the 2010 constitution tweciragia itigakorwo ina thina wa itigakorwo ina thina, but it looks like they have also been penetrated by the imperial president Ruto. No sino thina ria munene twina utondu gutina institution irabota gwitiria penetration yake. Tureciragia igoti no ribote kurugama na ribote gwitiria penetration ya William Ruto. But to our rude shock, he has also penetrated the judiciary. He had to. Ni muramenyaga ni mukora from beginning yo ni gite giki na uici. So ego tura a maintainaga na kuri handu. Exactly. Tondu taru ongicothiria cira wa mundu wita mugatheri gathi wa Gachagua. Na maundu maria arekirwo na uria cira wake uratwikira ati ni wacirwa na uria watwika ati nginya muthenya wa umuthi ati majudges ni mauga ati they can give a clean bill of health. No realize ati ni cira it was riddled with a lot of injustice. Ndanahe kihoto ona mahota gucwo nini utuko mukiuga ni rucio meke thaa thita cia utuko aya. Ino ni mikora Na ni mikora na bururi witu ni ubithukiritwo ni mikora. So we are calling for the coalition of the people, the goodwill of the people andu aria ega andu awendi wega moke tunyitanire nao nigetha tubote kukombora bururi witu from the hands ya mikora ino. So umuthi nikio ndakwira tariria andu diaspora tondu andu othe meguka haha nginya na meguka rita ri ni diaspora theri ni ingi muno meguku. Ni tureciria kunyitanira muno na andu ma diaspora nigetha tubote kumenya uria tunginyitanira na tuthondeke a formidable force ya andu aria mangitutethereria in all forms and manner to make sure that we put a good government in place. Ithuĩ ona tũtiretigira tukiaria tukiugaga ati thirikari bururi witu ri na thirikari nduri na thirikari taici ya thirikari ya kuyo ni dictatorship thirikari ino tio thirikari. This is not a government of the people, by the people and for the people. No. Tondu thirikari iria ikoragwo igicontemplate kana ikirongorerio ni katiba karia twathondekire ga 2010 ni thirikari irathikiriria maoni ma andu. Thirikari irarumirira gatiba. Thirikari sorry ndacoka ni mundu ekuvurite thimu. Na thirikari irenda kurumira kindu gitoga the rule of law. Our constitution iria twathondekire yaigire mwananchi kana mundu wa kawaida at the center of all things. Na nikio article 10 yugite ati power belongs to the people and they shall exercise their power in accordance with that constitution. Kogo mwananchi niwe centro ya maundu mothe maria magirwo ni korwo magikika. Na sovereignty yake kauga ati sovereignty yake kauga ati sovereignty ya katiba gaitu kauga ati guteka undu kangikika mwananchi wa kawaida atoritio. No ure kurathi na mbere ni ati aikorwo ni mundu egwitwo tariu mundu egwitwo Kindiki kuratwika arathurwo tuko maundu make magatengerirwo tuko gugatwika ati kinya institutions iria itari ta IBC ati ni cia muklia na ni cia muvitukia. Muthenya umwe njuririe goti atiriri itondu wa inyuĩ nĩ mwauga ati wabici ya deputy president ndiagire gukorwo ina vacancy. How shall we ensure at the vacancies ni atwika filled up na mundu uria ubitukite kiwango kiria gikiritwo ni gatiba. Na tondu gatiba kaugite no nginya mundu uria arenda gutwika president kana deputy president akorwe a registered voter. Na mundu uria wigaga register ya registered voters thini wa bũrũri wa Kenya ni IBC.
ne thaa ici gũtĩ IBC mũndũ ũrĩa gũtuĩka cleared no ndacoka ndere goti atĩrĩrĩ gatiba gaitũ kaugĩte atĩ nĩgetha ũtuĩke president kana deputy president you must be a person or a man or a woman of sound mind. No na mũndũ ũrĩa ũrabota kũthuthuria kana wĩna soundness ya meciria maku nĩ mũndũ ũgĩtwo IBC. Na IBC ti secretariat, IBC ni the commissioners, the 9 of them. Na we ni wauga ati mundu athieka atuike cleared. Urenda kunjira ati ndauri goti urenda gutwira ati mundu no athi kuria kundu gwitagwo Mathare Hospital oe muguruki atuike deputy president ati tondu IBC ndekora na role ila play. So my fellow Kenyans, ndamwira nigetha muone the dire situation in which our country is in. At the institution situation they take it withered down. They have been completely overwhelmed. Nitaira nina dictatorship na imperialism ya William Ruto. Goko gote mundu ngioraria tiga o William Ruto. Gotire sheria. Gote sheria ni William Ruto, ucio niwe watho. The law begins with William Ruto and it ends with William Ruto. Nene muradikana idira kwari na 1992 na 1991 na 1992 leto arwagira multi-party democracy. Andu aria mari na kuunja ta inyue ni manyitira itemi rinene muno thiini wa gucenjia bururi witu. No magicenjia na niguo ngoretwo ngimera tondu we ndari kuria tinia kwirwo waria ni kurutwo nyumba wi ruraya uretigira ki muretigira kwaria ni kendo diaspora na nikio ndiramwira atiriri aikoro ithuĩ ni turarie twi guku mucii inyuĩ no nginya mũtũteithĩrĩrie kwaria mwena kuunja na no nginya mu make sure ati nginya andũ arĩa maroka kũu gũcera kwanyu nĩ mũndũ kinyĩrĩte kiwango kĩrĩa kĩakorwo kĩagĩrĩire. So what am I saying? I am saying that you people in the diaspora, you have a role to play, and a significant role of restoring our country back to where it was. Yes. Rebuilding our country and reclaiming our country from the hands of the tyranny. Yes. Gũkũ mageretie gũtũraga maratũraga o mũthenya. Maratũ abduct o mũthenya. Turaigua. Gũtirĩ ũndũ mataratuĩka. But we are going to soldier on because we are soldiering on with the faith that we have to reach the mark of our perfection. And that we shall not rest until we get to our destiny. And the destiny is getting William Ruto out of State House. Yes, out of office. Adie fiona group yake ya hurubaru. Mtu wote manyitanire nake na katiba yake. Na riu sirore warigathĩ na uni uretete andu bamwe muno. Andu marari na mugambo umwe. Niguo. Andu marorete bamwe ta karagita. Yes, ni thina. Nikio tũkwĩrwo nawe kaũndũ tũrenda wĩ play party. Onyitithanie Maina wa Njenga na Gachagua tondũ nĩ mahĩtanĩtie nĩ ndũ Maina ũrĩa ndamenyaga Gachagua nĩ kũhũthĩragwo ahũrithania gĩkũ yake metaga mũngĩkĩ. Nĩ ndĩrathire na Maina wa Njenga mũthenya wa ira. Na ndĩramwĩra no nginya abotage gũthoma the signs of the times. Yes, the timing. Ndĩgakorwo akĩmenya kĩrĩa timing yake yarĩ no na ndoĩ. Ndĩramwĩra rĩrĩa kwĩna God's timing. Ndĩramwĩra rĩrĩa kwĩna riũa ndũngĩkua mwambũrĩ. Nĩguo. Na rĩrĩa kwĩna mbura no nginya ũkue mwagũrĩ. Nĩguo. So I told him he must be able to run the times of the times. Na ndiramwĩra thũ itũ ti Gachagua, thũ itũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Ruto Arap Tama. Nĩguo. Ti Gachagua, ona nĩ ndĩrona ti Gachagua. Ona marĩhĩtwo mbeca mathiĩ. Gachagua nĩ kũhũthĩrwo ahũthĩirwo ũru. Nĩguo. Nigetha akunyanire andu a rũrĩrĩ rwake. Acoka nĩkũ? Acoka nake ikio nja. Acoka ikio nja. Rĩu nĩ erirĩte. Nĩonete mebie make. Nĩguo. Na nĩaugĩte nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene ma. Nĩguo. Na mũndũ ekwĩrira nĩ gũcoka acokagwo na mũciĩ. Koguo nĩ ndĩrerire Maina wa Njenga no nginya a make sure atĩ mbara ĩno ndekũmĩringia na kũrĩa tũrĩ. Tondũ rĩrĩa rũrĩrĩ rwĩ hatĩka-inĩ ta ĩno tũrĩ, nĩ we nawe ndũngĩthiaga kũreta mbara within the same rũrĩrĩ. Andũ Gĩkũyũ mahanĩte ta marogetwo no nginya macokanĩrĩrio nĩ maranithia andũ ũgĩ mamaikarie thĩ. Rĩu nĩ tũramacokanĩrĩria mũno. Angĩkorwo nĩ ũrĩa ũrerira Mũigai wa Njoroge nĩ ũrĩkĩte campaign nene nĩ eririre na arearia public nĩ arerira. Ũngĩona nĩ Mũigai ũkwĩrira ona Maina ndakatuire Gachagua, ona Gachagua nĩ areririre.
na Wairimũ Nelson Bishop ũrĩa ũratũire ahoyagĩra mũka wa Ruto makiuga nĩ Ngai waugĩte matuĩke president nyaraihũrire nĩ kũrĩhwo marĩhĩtwo nĩ maheni nĩaroigire ndĩrerire mũndũ ũgwĩtwa Maina Njenga ĩno ti mbara ya nyũmba nĩ mbara ya rũrĩrĩ ithuĩ tũrahũrithanio ũguo mbara ciaku na Rigathĩ wa Gachagua ũcige kando so that we are able to fight for the community. Yes. If we are together, we shall win and we shall exist. But if we are divided, and that is the intention of William Ruto, we've completely be done. Na nĩgetha ndĩmũretere into perspective maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩka andũ megwĩtwo ikamba nĩ tũranyitanĩra nao mũno. These are our cousins. Ese matũnyitĩrĩire nĩ ũguo ikamba nĩ our cousins. Tũgũranĩte kũu ithuĩ tũkagũrana kau nao makagũra airĩtu aitũ. Yeni ona twarutanirie tene ndĩ ya Kenyatta ngina akĩrĩ wa kũu ngina wa Kenyatta na andũ arĩa matoĩ atĩ ngina nĩ aumĩte kũu na nĩkĩo ngina nĩ mũikamba no toĩ ngina wa Kenyatta akoragwo mũikamba na nĩ wega mũno ikamba-inĩ nĩ matiaragia ndeto icio Kenya ikamba nĩ itũ nĩ family iyo nĩ family itũ even cousin nĩ nyũmba ĩngĩ na andũ arĩa matoĩ ikamba maumire kwĩ mũirĩtu ũrĩa wetagwo wa Mũyũ nĩguo wa Gĩkũyũ na Mũmbi na nĩ tũranyitanire nao mũno nginya rĩu me mwena me thĩinĩ wa region tũreta Mount Kenya South. Yes, they are no longer Kambas. They are Mount Kenya South. nĩguo na mũndũ ũgwĩtwo His Excellency Kalonzo Musyoka nĩ arũgamĩte na ithuĩ mũno tondũ rĩrĩa tũrarĩ parliament abunge ake 24 of them maikirie kura ya no ya gũsave Rigathĩ. Rĩrĩa kwarĩ na finance bill abunge ake othe maikirie no. Rĩrĩa Rigathĩ aratwarirwo kũndũ gwĩtagwo Senate ambunge senators ake ana maikirie na makĩrũgama na rũrĩrĩ rwitũ. Igue ona nĩo maratũteithia. Gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ ngarĩ ĩhĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoniwe. Nĩguo tũtikae gũkariganĩrwo nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka rĩrĩa twabithũkĩrĩtwo nĩ Nandĩ na tũkabithũkĩrwo nĩ Mera mũndũ 207 mũndũ ũrĩa wokire kũrũgama na ithuĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka. Nĩguo rĩrĩa tũrabithũkĩrwo nĩ rĩrĩa Nandĩ na Mera na Maragũri maranyitanire rĩngĩ kũbũra Gĩkũyũ through Gachagua. Mũndũ ũcio nĩ arokire na ararũgama na ithuĩ rĩngĩ. Imagine maita merĩ angĩkorwo rĩrĩa tũbithũkĩrĩtwo nĩ Ngarĩ mũndũ nĩ arũgamaga na ithuĩ ta mũthoni witũ rĩ. Githĩ mũndũ ũyũ ti mũthoni mwega? Ũcio nĩ mũthoni ona ũngĩkagĩa na ũthamaki ũcio nĩ wakwagĩrĩirwo kũririkana. Githĩ mũndũ ũcio ndĩagĩrĩirwo nĩ kũmũrora na ritho rĩa tha? Nĩguo rĩu ndĩrenda gũgĩkwĩra nĩ tũragĩa mũtaratara ũcio ũgĩkuo it was on high gears. Nĩ tũkoretwo tũthiũrũrũkĩte nake Mount Kenya region na ena very wide acceptance. Na nĩ tũrarĩ na the political class ya Mount Kenya region tũkamera atĩrĩrĩ this election will not be about an individual. It will be about the survival of the community first. Na no nginya twethe arata arĩa mangĩnyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũbote kweberia ndamathia ĩno kũndũ gwĩtagwo State House. Na rĩu tũngĩnyitanĩra na ikamba marete kura ciao 3,000,000 ithuĩ tũrete milioni citũ 5 na mbaru iye kũbĩtũkĩra mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa matũretere milioni 2 kana 3. Ũyũ mũndũ nĩ twainũkia nĩ athiĩ ũyũ mũndũ nĩ twatwara Sugoi nĩ acoke ũyũ na ti Sugoi agathiĩ prison maũndũ marĩa ekĩte agakĩohwo. What we shall do is that we shall make sure that we coalesce with those people who want to restore the country back to the track, to the constitutional and the lawful track. Nĩguo Na ndĩrenda kũmwĩra atĩ inyuĩ nĩ mũkwenda mwĩbange mwĩkũ kũndũ gwĩtagwo diaspora nĩ waya tamarĩrie na mũngĩtwĩta kũu no tũke tũmwarĩrie no tũmũretere nginya andũ ta Kalonzo kũu nĩgetha moke marie na inyuĩ. Yes. Nĩgetha twĩcirie how to restore this country. Agĩkũyũ kũrĩa marĩ rĩu maraina na mũgambo ũmwe na mararia na mũgambo ũmwe maraina atĩrĩrĩ na hena rwĩmbo rumĩte
Aina. Ine kuigua mokoria Kenya ni ya uikiri nyaga ya itungati. Nirora murakaria. Ine buga. No akigwa. Rogoro rukiume Kenya, rogoro rumeko. Motiuke tomotaikie warigai na tumure na tatha. Ino Kenya tia mukoria mugeni tia mukoria mugeni kirinyaga ya itungati. Tia mukocio mugeni mureciririe niwe wagirwe gwathana. Mwaremo wikarania na itungati na itire meigua ta njege. Mararemo ni wikarania na ithuĩ niki na tutina meigua ta njege. Niki giki mugikuyu ekire mundu uyu atuthurite na vinya uguo. Uyu ena uru muingi gukira Moi. He has overwhelming hatred of the Kikuyu community. Na maundu maria areka ni maria ambiri gwika 1992, 1997, 207. Riu rindi arenda kumarikia na ni atwirire agitwira atiriri iko wakati mwingine unaweka ile tofauti mko nayo na watu unaenda kutafuta serikali kwanza. Kwa sababu serikali itakusaidia. Ya tutaharire nugo turenda na ithu kwamba gwetha thirikari yo mbere. Akiwa ati wetha thirikari ni gagutethereria kunina mathina maria winamo. Aya. So we are also going to use the same mantra. Ya kuthi gwetha thirikari nigetha thirikari itutetherie kunina maundu maria twinamo. Niguo. Umuthi ungethi Nyamakima kana ungethi kundu gwitagwa Nyamakima kana uthi Ruthuri Avenue kana uthi kundu kuria agikuyu marakira biashara cia ta Kamukunji. People have closed their shops. They can no longer be able to sustain the heavy taxation that this regime has focused, has targeted. Ongiuka city center, gikuyu ni kiaingatirwo ni cumari. Ginya Isili itwikite Somali ndogo riu. Isili has become a small Mogadishu. Eni. Mahero marutu South B. Ana kindu gitwa South B na South C na tutege ukiuga ni uru, it is okay. But we must create a conducive environment where all businesses of individuals are able to thrive. No riu biathara cia no moni ira thrive cia ruriro mo ikavinyirio na igakua. Niguo. KRA muthenya umuthi iratura kundu gwitagwa Nyamakima, iratura Ruthuri Avenue, ituraga kuria Kamukunji, ikithi kuharas andu aitu marute goti. So our people are no longer trading. Duka cia iratinda ibingitwe nigetha makiria kurira KRA. So it is a serious social, political and economic sabotage that is being perpetuated and perpetrated by William Ruto's regime. Ndio ndo ngema makoro makimenya maundu acio. Konga kienda kumwira atiri andu aitu. Rekei tunyitane vamwe. Rekei tuke twarira na rwario rumwe. Tumenye buria ithuĩ tugutethia andu aitu. So the system in this country has collapsed. The healthcare system is dead. People are dying in their thousands because of lack of dialysis. Women are dying on day-to-day basis. And you know Uhuru, through Her Excellency Margaret Kenyatta, ni mani nete maternal death. Maternal mortality had been reduced to 0. Today, as we speak, we are at about 30 to 25% maternal deaths. And the biggest question that you want to ask yourself, why should you die while trying to bring another life? Why should you lose your life when trying to bring another life to this earth? Koko twina thina mwingi muno. And I want to confirm to you that ona ciana cito itirabota nginya kuthi guthoma tondu kindu gitagwa help iria mwatigire guku ni ya collapse. Niguo. So our people are not able to access higher education.
Our coffee industry, our tea industry, our milk industry is dead. Kuona ndo itumatiki batakuti kuthomithia ciana ciao. And that's how dire the situation is. If you come to the global agenda, William Ruto is at the forefront of the globalist agenda. Muthenya ungi arekire uguo ni arathire aranengera mundu ugwitwa Bill Gates immunity. Today Bill Gates and his companies and his employees working in Kenya are immune. They are enjoying the same diplomatic immunity like diplomats. While they do that, while they are doing that, they are completely disorganizing our food security system. The sovereignty of our seeds has completely been mutilated and stolen away from us by the globalists. Nikio raigo muthenya ira ngimwira atiriri, ukienda kuthi kubanda thukuma gwaku mucii no nginya ugie na license. Ukienda kuthi kwendia thukuma kwanyu in the nearest market no nginya ugie na license. Ndakwirire nguku yaku etire njamba yaku ya nguku ndirikinyaga mwera waku utena license, because they want to control the genetic composition. Our seeds are completely dead. Mami aranjirire arathire ikumbi kuruta mbembe ciake athi avande na turaga vandaga ugu miaka na miaka seed propagation. Mwaka uyu mbembe arathire kuvanda iraga kumera. Why? Because the genetic composition of our seeds has been altered. And it has been altered courtesy of the globalists who have been entertained by William Ruto. So as you stay there in California, as you stay there in diaspora, know that your mother is suffering here in Kenya, your father is suffering, your brother, your cousin, your neighbor. You might be having bacon there, you must be having sausage and juice in the morning, but people are starving here. And it's a very dire situation. The unfortunate thing is that athungu aria maturaga guku matiraria riu ni makirire, because they have one of their own at the helm uria uramatethereria ku perpetuate na gukinyiriria agenda ciao. Niguo Koguo Wanjiru witu ndenda kumwira ni wega muno nigu muratwita tukaragia nigetha tukamuvega the situation as it is here in Kenya. na turenda uturehere nginya mathakaruga uthio muhe namba eno ningo murehera we nigetha mwarie nake ni okiarithia ndu ona tini gwaria ni ngakira tongo riu ngirite warie nigetha tuyo horo ria wothe tore tuigua ati ni gukapisha no rucio na turetereire kesi ni yakuite nginya miaka 3 ri reke ngwire gitumi na tumenye horo ucio wa SHA no turenda kumenya niki matarithie uhoro wa SHA na ciana iria cioragirwo igikio ndamu ona ni ngwirite bagara ingire ndio nikira ndimweire link ni nguhete mama taifa link ndio niketa na ingira okorwe hau ni ingire murie ciuria icio atana ndegwa atanathie tondu mwenda ikara muno. And the unfortunate thing is, I have told you this country is being ruled by the rule of man, and not the rule of law. And I am telling you, institution situ ile tuari na tunisiadirire, we must be able to have a campaign to restore this country. Yes. Na kore inyo mumeta isagi kwanyu, muthi murugamie and capable, and mena capacity, and mena mesiria, and mena mirugamo. Niguo. So the worst thing that has happened in this country is the capture of our legislative parliaments by William. So the parliament itu nio gatiba kaugite ati ni rikoragwo na kindu gitagwa oversight. Nio rinyavaraga thirikari kana presidency. So when you capture that parliament and you capture the Senate and the National Assembly, you are left with no one to oversight government. And the unfortunate thing is, and when kugoro maragoro ambia, tero nigetha William abote ko impeach
Rigathi, he has used over 1.5 billion. A lot of money. Tondu o senator rabegwa milioni 10 nigetha athie aikie kura ya yes. Ambunge marabegwa milioni marabegwa shilingi 700,000. So ukijumuisha hiyo yote unapata kwamba imefika kama 1.5 billion to 2 billion. And why is this happening? Tondu twathurire and weak in parliament. And matena capacity na and matara understand that their role is to represent people. Their role is to represent, is to legislate, and to oversight government. Ithuĩ twathura andũ mathire makaingĩra mwena wa thirikari na mageciria nĩ matuĩka part and parcel of government. Number 2, the next agenda. No nginya tũbote kũgĩa na ciama citũ cia gĩsiasa na kĩama strong. Nĩguo. So when we call upon you people to help us create a political party that is strong, as Mount Kenya region, this will be our negotiator in the government in which we shall join. When we call upon you people to help us in financing those that political party, I hope you'll come forth. When we call upon you people, tumwira ni turenda kuthina kuria nje tuthi tukariria andu aitu tumanengere kindu gitagwa civic education nigetha mamenye matikai gwacokera mabitia ya ringi. I hope you guys you shall form a coalition that is formidable with us. Nĩguo. Na no nyende muno mubange mucemanio tuke ku turi andu aigana maigana bagara ni waigua tubange mucemanio guku diaspora nywe mwe guku imu akimani no atuigua okore hau taingira kwanja nigetha tuke ku yes tumwaririe na tumube on real time the problems that are ailing this country. Nĩguo. Na mutikai gukariganirwo atiriri in South Africa during the apartheid andu aria mari na kuunja nimo mateithiririe na kindu gitagwa National African National Congress gucinda mbara against muthungu. Kogo andu aria mena kureje ni makorwo play a significant role ya guteithiriria mbara iria iguku thiini. One, by amplifying the issues that are happening here. For example, there is overwhelming extrajudicial killings and abduction of our people. Mundu arario gundiraria agoka kanyitwo na akoragwa. Na nĩ thirikari ira perpetuate na nĩ thirikari iratongoria maundu acio. So one of the things you can help us niko thina mbere na kwaria miario ria muraigo tukiaria guku, and you call out government na mwere thirikari ira ciana kumuikaraga they should not associate with a government that is killing its people. When you take that action when you are where you are, gwicire ni moko thikiririo tondu thio guku ni twagiriwe nginya kuthiega maandamano turathi maandamano tukoragwa nginya riu ni magiritie micemanio kuthiega micemanio ya muingi. Makanitha marerirwo nigetha ubatage kubunjia sermons ciaku no nginya twaraga sermon yaku before the chief kana dio akamekira right whether it is criticizing government or not. If it is criticizing government, you are not allowed to preach. So we also having a situation where the human rights situation and freedoms have completely been ejected by William Ruto's regime. And our problem is compounded. So compounded that if we do not have partners like you, we may not win this war successfully. It's true. Ocio etagwo George Bagara, ocio waingira New York, etagwo George Bagara. George, oria kiuria, geithia wakiri. Bwana wakiri, habari yako? Mzuri sana. Asante sana patronage our channel here. We are really thankful and honored. Thank you so much for coming. Now, I have one question. I might not be able to stay here very long because I have a meeting that is pending. But I have to ask the question possibly. Nigetha ugitacokeria kiuria ndio kaji ko hau negega. Anyway, now I'm asking you tondu riu niturakiaria oro 2027 tondu anga no tugitigitwo na no turicoka ri. The question is,
today, and if you look back at history, nitukuona hindi ya ni kwari hindi ya Kibaki na mundu wetagwo Matiba mathire makirugamanira hau na magite kura ciari kuo na nimacindite Moi, both of them. And niguo gwathire. Now today we have the issue of the citizen that is understanding the problem there is today. The old voters, and there's the new generation here, or Gen Z, who these people are so disillusioned that they will make a tilt of the next election definitely. Andu aya ri tukumareha atia together nigetha makahota ku participate to produce a meaningful president for the nation next time. Tondu riu mugayano uyu wahota ukana tucokia o hau turuima. Is there anything you're doing, or what avenue are we going to take to see that these people come together and come to one understanding? Produce candidates. We also need to make a lot of sense. And why I'm aning, yes, they are disillusioned and they are unhappy. They are not having any kind of leadership today. Now, of course, without experience, thirikari to kindu gia kuoya uguo ati tunengere ningi mwana thirikari nake athiambiririe kurehe maundu maria tutarona this time round. We still need somebody who is experienced, somebody who can be able to bring this country back on the right track. What are we going to do? Give us hope, Bwana Wakili. Let me tell you that you should not lose hope. Hope is the last thing that we must lose. Ithuĩ ona twegũkũ ithuĩ tũhinyĩrĩrĩtwo ũgu, ithuĩ tũtaretĩkĩrio twarie, ithuĩ tũtaretĩkĩrio tumagare, ithuĩ twĩna ng'aragu ya nginya nda, ithuĩ ciana citũ itarathoma, ithuĩ ciana andũ aitũ marakua nĩ ũndũ wa kwaga dialysis, ithuĩ atumia aitũ marakua magĩciara, ithuĩ arĩmi matararĩhwo mbeca ciao cia kaũa, ithuĩ arĩmi matararĩhwo mbeca ciao cia iria. If you talk on road accident on day-to-day basis, compromise traffic anymore, we still have a beacon of hope. Despite the situation as it is, we still have hope that we have a date with destiny on the 2nd Tuesday of August to remove William Ruto and send him home, and subsequently charge him before the court of law. Despite the situation, we have kept our hope alive. And I want to tell you that if we lose hope, we'll be fueling and adding more fuel to the tyranny of Mr. William Ruto. So today, I'm going to magie na mwiboko, na meboke ngai, na magie na manyitirire na manyite itemi gũcenjia maũndũ marĩa marekĩka. Reke njĩre kaũndũ kega getagwo Gen Z na the other generation. Today in Mount Kenya region, ũmũthĩ thĩinĩ wa Mount Kenya region, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka. Gũthina mũndũ wĩtagwo Gen Z, kana wĩtagwo millennial, kana wĩtagwo other categories. We are Very all good. speaking with one voice. If you follow TikTok, mĩario ĩrĩa ĩrario kũu, na andũ arĩa aingĩ maraposti kĩndũ gĩtagwo TikTok post icio nĩ Gen Zs, na andũ marika ritũ na rika rĩanyu. You realize the kind of the galvanization that is happening, the kind of the coalition that is happening, and the consciousness that is awakening. Na turameta the Kikuyu consciousness. You realize that people are now beginning to see the situation as it is. Kungenda kuga atiriri, mutikage na guoya, andu guku ni mareciria na ni maracira. Na ni marona atiriri, if we are not together, we will not defeat William Ruto. William Ruto has now things that he can divide us by using Kindiki. Andu a Meru maratwira atiriri, ithuĩ twaikĩrie mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua kura, ũyũ Kindiki nĩ wake, amũtware kũrĩa arenda. So people are speaking with one voice. We are continuing to tell people that we must be together if we were to win this war. We are telling Gen Zs, we are speaking to them. We must be able to get somebody into State House with experience. This time round, the person we get into State House must be incorruptible. Must be a person who is beyond reproach. Must be a person who is honest. And a person who foots the bill of integrity. And people have already started focusing somewhere.
And I can tell you, my brothers and sisters listening to me this evening, we only require a small push and we'll be done with William Ruto. Oyo mundu tukamuruta rucini kiroko tene muno. We are looking at a coalition of the Kambas, a coalition of the Kikuyus, a coalition of the Luyas. Na nitukahota kuoya kura kuria kungi tunini hapa na pale. We are looking at mobilizing 9 million votes as against 4 votes for William Ruto, 4 million votes or 5 million votes for William Ruto. So organize Okay. yourselves. Organize yourselves. Yes. Another question possibly that is really burning the and that is really giving us, okay, we are not hopeless. That one I will want to say this. Tutire turakua Yes. ngoro tutikwite ngoro na Thank you very tutigoagwaga much. ithuĩ nĩtumĩraga na tũkaingĩra na kũu mĩri ya mĩkongo Eh, ĩthiaga kĩu nĩ gĩkũyũ. eh, Ũhoro ũyũ wa this secret or this what I would want to call the private army that is killing our people. He yes. ũndũ twĩcirĩtie tondũ nĩmegũgĩtũnina tu o twĩroreire. Is there anything that we can do, or is there anything in the plan? Because we can't continue the country to continue like this. Yet mũndũ nĩakorwo hake nduka-inĩ nĩakuo nĩanyitirwo bara nĩathiĩ, and the next piece is we start collecting meat from all over the country. This is something that really is very, very scary, and it should stop. Yes. We are lucky Na because today nĩ go the congratulate ambassadors, Mother Karowa. She talked about it, but now I think we need to amplify this situation. We can't continue like this. we are lucky today because there are some ambassadors who have spoken against these extrajudicial killings and abductions. There are European countries ambassadors. I saw Sweden. I saw something like Norway. I saw German. They spoke. A couple of them spoke today. Mhm. But besides that, we need to amplify the voices from where you people are. Let us see you guys also going to present petitions in those embassies. Let us go see you people tell the American embassy, wherever you are, stop partnering with a person who is killing Kenya, his fellow citizens. And I've kept on saying this. In South Africa, ANC was assisted and aided by the people who are outside South Africa. Aswene manyitire itemi rinene muno thĩinĩ wa liberation near South Africans and apartheid. They were financing the ANC. They were pushing for the ANC policies and agenda wherever they were. That's the coalition that we need. We coalesce with you people who are out there because you are not gagged as much as we are. Because I can tell you there are no freedoms in this country anymore. That is gone and forgotten. And until we fight back to regain our freedoms and our rights, you may come back to a country that is a shell. So, my dear brothers and sisters, let us coalesce. Do the little thing that you can do there, what Wangari Maathai was calling the hummingbird. Let us put the fire from whichever perspective we can. We want to remain as much as we can within the 4 corners of the Constitution, and that our liberation must be within the constitutional realms, so that we may not get outside the Constitution and get this country into crisis. We want to I remain have another focused. question. We want to remain I focused on still the have to put Constitution. another question, Mr. Ndewa. Yes, Quickly, yes, I agree with you. That focus is required. We also need to be united. We need to be able even to commit our finances to be able to liberate our country. That one I agree with you 100%. Number two, when we have this issue like Safaricom that is actually now, which is becoming like also toxic to the nation, yes, yes, they obstructing every kind of law which requires somebody to have private security, or your life. yes, We understand that companies like Safaricom are really playing a big part for ourselves to die. What yes. are we going to do about Safaricom? Safaricom has become such a We disappointment have to begun. everybody. That's a very good question, and we have begun mobilizing people to start boycotting Safaricom, so that we can have economic boycott.
on Safaricom. And we have told them that this has worked before. And I remember Martin Luther King when he went to visit the janitors in Memphis, Alabama. He went there and moved the sanitary workers to boycott some of those companies that were funding and financing the segregation of the blacks and the discrimination of the blacks. And it worked in Memphis. It worked in Alabama. So we are calling upon Kenyans of goodwill to stop using and consuming Safaricom products so that the Safaricom can also feel the pinch. So that then we cannot then support their businesses while they are killing and exposing their customers. So that campaign has started. We are taking it on day-to-day basis. We have started demonstrating that we need to have economic sabotage of those companies that are supporting the William Ruto regime. There are many of them. Safaricom is just one of them. And there is a clear strategy that is being laid out. And that brings me to the next issue. That you need to go, you guys in the diaspora, and awaken our civil society. Our civil society is dead. They are no longer speaking. Just a few of them who are speaking. But they have become completely dormant. I don't know, because perhaps William Ruto has choked them in terms of their financing. So it's just a few of us who are speaking. And you can see civil society, they can lead a very good war, perhaps of something like economic sabotage of companies like Safaricom, which is aiding and abetting and becoming accomplice in the William Ruto war of terror. So that is one of the things that is moving on. People are discussing about it. People are exhibiting and demonstrating that they actually boycotting some of those products. But again, I say, you all understand that our economic situation here back home is dire, is bad. There's nothing that is working. So start coalescing also with your civil societies, and we give them the necessary support that can make them rise up to the occasion. Okay, another question. I don't know. We have a Yes. guest. You don't know about abogeithania mundu waingira njira etagwo njiro njiro twira wikaraga Amerika mwena uriku nigetha tondu na nake etagwo njiro mwaura geithania nduri na volume ni wega nie ndi wa kuma mwena wa Embu ni mukunjitikiria njarie Kiembu. I know we are cosmopolitan in our own way. aria na twaigua Kiembu tiri kindu taitiguaga guku. Yeah, I hope bwana esteemed lawyer bwana wakili Ndegwa Njiro turumagiriria muno thiini wa mitandao, na reke nyambe ni mucokerie ngatho ni undu woguo maretikiria kunyitanira na ruriri, na makiria muno ni undu woguo nginya wana maranyitirire Rigathi Gachagua. Njikaraga mwena wa Duluth, Minnesota. Na ningwenda kuria ciuria ciganona, but first of all I wanted to confirm something here. Shiro ni wega nundu wa kwanjia nginya program ino. I think ino ni program ingi tutethia muno tondu ni twakinyire vandu twita ruriri tugitwika ni tako tureruta nguo twene. Ningoretwo ngirumiriria maundu mama ma gisiasa marekeka Kenya na matikoretwo makingenia muno. First of all, because Mugikuyu, Muembu na Mumeru, let me call it that way, netwetwiri andu auge muno. I think we think we are too much clever, to the extent that we think like sometimes we are doing some political methodologies which are meant to help us or to help the nation, then we end up in a pit. I don't know who advises us, and maybe that is something which we have now to start asking ourselves, where as a community do we group? Because I do not think as a community we have an intellectual way of how we group as a community. Because the amount of attack area Mr. William Ruto arekire thiini wa Mount Kenya region, it has never been done in the history of the world.
na nindirenda kubesa na history ya mundu gwitwo Vladimir Putin. Wanakwa kwina andu maugaga he is a conservative person, they support his politics mwenosio, lakini bwana Ndegwa Njiru, because I know you are a scholar of history, as I know you follow those things. Mr. William Ruto anatumia kandi mingi sana, ni arabuthira kandi nyingi muno, na nindirenda kwereithia kandi ya Vladimir Putin aba immediately when he said riria okaga thiini wa power. Hindi ria Vladimir Putin okaga thiini wa power, he looked as a very amiable person. Ona nginya bururi wa America oka nginya hindi mwe nginya Bill Clinton tondu video na matia mumenyaga wega makoragio atiriri akiugaga atiriri he looks like a nice person. Ugurugo Bill Clinton yaugire nundu ndamumenyaga wega. But what happened kwina kindu in politics twitaga consolidation of power. Na that is usually the most difficult thing which happens liria modo no ingire in a simple manner, but eventually ma consolidate power, you now need a more serious momentum kumaruta bau. Na nindirenda kwereithia uria Mr. William Ruto a consolidated power in Kenya, na nikio rona nginya that desperation ni ukite thiini wa bururi witu. Number one, without speculations, ni muraririkana kwina vindi munene wa jeshi arakuire o riu ndirenda sorry Ugora ama mgani o riu kwina vindi munene wa jeshi arakuire. That is the beginning of the process. Tondo mungiririkana indiria Ogora akuire nirio Gen Z mokire. Na then ni murenda kumenya you can pre-assume ati Ogora ndari thiini wa mabuku mega na thirikari. Koguo ungioe if Gen Z movement ni akorire Ogora ari thiini, kwina possibility ati ona thirikari ni ingiagarurirwo. Yes. Kana na Jesse kwina possibility ona nginya Jesse ndingiarehirwo mabara-ini. There is a possibility Ogora was there. Based on is affiliation na mwisirerio wake wa maundu, Ogora ndangiabuthikire. Let's talk about that. So what do governments do so that they bring power closer to them in the pretext of protecting their own agenda for lifetime presidency? Teria Ruto alenda kuweka. So bwana Ndegwa Njiru kendo ndienda kumwelezea ni atiriri, ona maundu mama muraigua ati Ruto gugituika ati tuthondeke 7 years presidential term nigu nini yoboro. They are signs of power consolidation. Matuma from the blues. Those things do not from the blues. Because he now thinks that he has become a semi-god, kana ni agaga kaika nini na no watu cenjie. Ni muraririkana mundu gwitwo Kibaki ni arokire na akiruka. Ona Kibaki ndecireirie nginya ati kana nginya tona nongererwo miaka. Na nugo Kibaki araturutĩire wĩra. Ni ona tani ndajirie kuruta wĩra vindi ya Kibaki. Ni Kibaki nikio ratumire menye mbeca. I am of the generation ya 80s iria aciari maratuthomithirie na thina muingi muno. Then immediately I'm finishing campus niro turakorire mawira up around 2006. Riria turakaga Thika Road, a lot of private sector. Kibaki ni ararutire wĩra muingi muno. We did not think of handing him ears. Uhuru nake nikio uyu ni athondeka miaka yake 10. He did what we call flagship project. Na nitubaje kuthomithia andu aba things which are called flagship project. Flagship project ne project area they are called multi-sectoral project. It can be inter-county. Na Mr. William Ruto nike president wa mbere thiini wa Kenya kunina bakuve miaka 3 na gutina project ekite ya maana. There is nothing he has done, and he is managing trillions. So there is no room of forgiving him of not working. He is the first president in the history of world. Kana kwina project as a president abati gukorwo akiruta wira na project which is beyond 100 billion. Na ndirenda andu manjire project ya Mr. William Ruto thaisi anjiriretie there is a status progress and it is worth 100 billion. I want somebody to tell me. Tondo president timundu agwaka siyoro. President timundu agwaka to nyamuto abara. President he has to do flagship. Uhuru ni arekire flagship ithatu and I can say them. Tuena barabara ere ya Marua
Eradiru is a dual carriageway. That's a mega flagship project. Giodamo, ona kwa Kibaki nikiajiririe, Giodamo Uhuru niarokire arikiriria. Na then the 10,000 kilometer roads in Kenya. Na then hima concentrate na vitu zingine. All those things are the ones which Uhuru has done in his project. Look, Mr. William Ruto arokire amba atovenia. I want to tell you. And then that lies akemi transport in one way too. And that's why to some extent, Bwana Ndegwanjiru, and you have to forgive me when I'm saying this, mutongoria no bati gukorwo ari mundu urabota kubuthira akiri muno. Na agikoyo ni mabetirie muno 2022. Kurumirira andu mataramenya ora kubana. And let me tell you, always you have to listen to people who are using their mind properly. Ona tiana cia Israeli na ningo comment this one so that ciana cia Israeli kwina bende marumagiriria Saulo na andu ange na makenya marika muno. Kugu mugikuyu onake kwina bandu abacitie ni kuruma, and sorry to say this, kurumagirira izao na hii nitasema without fear of contradiction. Ati umuthi uyu twina leader of majority ati na nikio ratongoria andu mukuine leader of majority. Let me tell you, leader of majority ni gitike bati ukwa gitaithia rurire gitibati ukwa kimbisa umuthi uyu muthuri ucio retwa Kimani kana geta gwatia. I want somebody to tell me is political unification within our region. Na mutikanjira ati mundu ucio asagurirwo ni undu ati nugu athia gatethereria ati well there. He is supposed to be an intelligent man. Kugu bandu bambere mugikuyu abetirie. And let me tell you, ona nginya aciari aitu aria maikagia kura 1963, they were more clever than mugikuyu wa riu. Tondo aciari aitu aria maikagia kura 1963, they were able to give us people like Mwai Kibaki, who was rated one of the most influential man in New York Times in 1973. Onanginya president wa World Bank vendia kauga atiriri, I think this man will become the president of World Bank one time. Ucio ni Kibaki, na Kibaki asagurirwo ni aciari aitu. Akina Dr. Kiano masaguragwa ni aciari aitu. Andu mari watu tajika. Leo generation ya miaka eno yitu rora kirathi kia andu maratusagurira. That's why I'm saying also mugikuyu ni acukite mbei muno. Mugikuyu atongori yake is like he is not thinking. I'm not saying that people do not deserve leadership or that's not what I'm saying. But what I'm saying is that kwena kindu twitaga concussion in leadership. Concussion nego tukania ona tugikira ithao tondu kwena cui kwingiria bau nundu wambia no ngija tukamenya ni twekira ikingi andu ta 10 bau mawakili fulani maprofesa fulani tadu mundu rutaka yani mundu gio no raigwa ruo rira economy rathie thi. People who have political impact and economic impact in the system. Tadu mundu unge kwena supermarket yake ta inya Kenya thaithi no akoro akigwa kaundu, and then maybe let's say he is a politician, he would be feeling and he could be pushing the country to do something. But do thaithi twina andu maria totenda preneurs thini wa thirikari, andu atenda preneurs ni andu ramathiaga kuruta wira na thirikari, na mundu guothe uthiaga kuruta wira na thirikari he will not feel. Why? Mundu ucio ndangeigua tondu he is earning from the nini, he is earning from the economy, he is earning from the money nigatenda rathie kabeo pale. So in a nutshell, Bwana Ndegwanjiru, we have to have a team of technocrats. Inyu murita agikuyu ni muguikara ndi ndeto ya mugikuyu gutongoragwo ni ithayo ni kinye bau. Because personally I was very frustrated in 2022, and I have to say this one without fear of contradiction. Ni onanginya I try to talk with the people, but mugikuyu ni onekaga yani ararumira ithao. Look at the people who are being followed in 2022. Ni watu hawana maana in terms of, I'm not saying that in terms of a human being. I'm talking in terms of decisions. They are not people who can make decisions. That was just a preface of my saying kidogo. So nindenda gukuria kiuria tanjira atiriri mwivangite atia nigu mugikuyu ndageze gugatongorio ni ithayo ringi tondu mugikuyu aratongorio ni ithayo. That is my worry. Thank you. Thank you very much Jironi Rwako submissions this yaku. And it is true, and I'll beg that I'll be making my final submissions that I may retire. It is true that Gikuyu ni twathurirwe tugege
andu matena hakiri niguo andu matari mathi thukuru andu metagwa wa matumbe wa masukuru wa matu, people who have no basic understanding of what leadership is all about. What we are doing, yes, what we are doing as an intervention, niko make sure ni twa synthesize andu aitona ni maratuthikiriria na ni manjiritie gututhikiriria ati tukamera atongorire mwathurire matingithi kuruira mbara cianyu tondu ni atongori matongoretio nenda niguo uti mundu wamenyaga ni andu matena principles ko gwenda kuga ni turathira mbere na tukumeba civic education na ni tukuthira mbere na kunyitarira na inyui nigetha tumenya atiriri how can we push this civic education further downwards to the villages. No andu acio mathuranire nimo maraga mai acio mathuranire nimo marare mari kuthomithia ciana ciao na acio mathuranire nimo mutu umwe na suka na ngofia agicagura mundu acio mabeirwo mutu nio social security systems collapsete acio mabeirwo mutu umwe na ngofia na mutu nio matarabota kuthi kuthomithia ciana nio marakuni ndu akwaga dialysis nio marakuni ndu akwaga health facilities na ria mwana magikuo ni mareuria atiriri niki twambirie gukua riu na tutiakwaga hindi ya uhuru niki twambirie gukua riu na tutiakwaga hindi ya Kibaki koguo na muno marathi makiga na self introspection na self realization that a good government is elected by people and a bad government is elected by the people. Wanjiro, if you may allow me to stop there, I'll be glad. So that I had a very busy day today. No, at least 1 hour, and then I'll be available next time. Thank you very much. Nitoke na muno maniguka. Ono rio gwetereirwo twina andu tukuroreta andu 900 na bado njo no meguka kuigua after ona show ya thira ala matana gukorera no mekumio na to niguki post. Thank you muno niguka. Na oka kaingĩ nĩ twagũkaribisha gũkũ nĩ mũciĩ rĩu wenda kũheana information yoko kame pass gũkũ nĩ tũkwaria na ndwari atatũ tũmenyera mĩcemanio gũbangwo gũkũ tondũ nĩ gũkũ nĩ kũrĩ andũ metaga andũ arĩria andũ nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩnyitanagĩra na inyuĩ arĩria andũ a Europe wĩtwo kũndũ guothe Canada we welcome tamere we welcome gũthiĩ kũheana ndũmĩrĩri ĩno. Asante, thank you very much. Wĩhoe kũrĩ andũ kawathiĩ ngwendaga mũnjĩtĩkĩrie tondũ rĩu ndatinda ndĩ very busy tũkĩrũĩra rũrĩrĩ na wona mwabanga mĩcemanio nĩ tũgũka kũu tũkĩmwaragĩria tukimwiraga uria turenda guthondeka a formidable coalition na our cousins matongoretio ni His Excellency Kalonzo Musyoka and the people of goodwill and good minds and sound minds. Mwajitereke no tukatukiaranagiria because I want us to form a partnership which is lasting. So I'm very grateful, my brothers and my sisters, for listening to me and giving me an opportunity to address you in silence. It gives me a lot of humility and makes me feel accepted and most humbled. Have a Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ndewa. Thank you very much. Thank you, and you're welcome. Most welcome. Yes, twathi na mbere no horo riu no twire uri ukona wega ndaigua wagweta oro wa history na ni ndeciria history uragweta niyo ihana guku. I think the script ya Mr. Ruto ihana ĩtagwo ya Animal Farm. You have read Animal Farm. Animal Farm ngũrwe nĩcio ciathanaga ku ciathiĩte nginya ikoya ngui ikarĩithia ngui. Wetirwo atĩa mũthuri ũyũ? Mwaura, oretwo Mwaura Njiro nake. Mwaura Njiro, okay, pressure. Otherwise, thank you also very much, Mr. Mwaura Ndeguka. You also look like you're very insightful. You have our country at heart. Really appreciate. On a good because I have a meeting in the next few minutes, which I can't miss. Na I hope we could have stayed longer. Neguthikiria program ita koguo nani mujitikirie. Thank you very much. Endeleni na Mr. Mwaura hapa agakia gukiura tutikura tuhora. Mwaura no yatotigira stage ri wariria andu. Mwaura no ndeke no horo Mwaura ukage kaingi. Ndeke Mwaura twaririe ri. Okay, ni sawa. Nenguthikagire muno kaingi. I hope so anyway, kira mbogere kuga ni njugaga atiriri mugikuyu no nginya mugikuyu mwembu na mumiru. Let me first of all speak about that. Na india turaje ndeto cia mugikuyu mwembu na mumiru ti ndeto cia tribalism turaria nwe kwina andu message ati bingo cionthe atiriri hindi ya turaria uboro wa
wa ruriri ni ndeto cio kabira turaria ona kundu kuria gwitagwa gwa Israeli me makabira 12 na ni mabanganaga kio. So what happened is that bururi witu wa Kenya for now our easiest path ya association ni kuringana na mwaririe iyo ni our platform of association. Mbere ya mwembu athia akaranirie na munjaruo no nginya mbe aranirie na mukwe bau na mumiru bau. So our path of association ni oria twathamire no oria tuciaraniritio ni ta gwitu micii-ini. So what is happening na no nyende ku advise andu aba ni ati no nginya twike uguo wakiri auga a very serious and elaborate civic education where ciari aitu na ciana citu tondu nitu miaka ino etigarite thatu aba na ngai atuteithie mundu uyu tuvote kumuruta tuko tuwi tondu we don't know how far he has consolidated power na kwina kindu ngwereithagia aba gitagwo power consolidation. Mundu gwitwo te Putin ucu ngwereithagia aba ari retire 2012 andu ramoi na andu amarumagirira history aya retire 2012 kwari na path ya democracy yajiritie kuingira bururi wa Russia immediately aveo geteni muthuri ucio wa mubeiro ucio wakwire. So arieke miaka yake 8 that is from 2000 to 2000 I think from 2000 to 2008 agioka kirehe proxy wake prime minister akiatha na miaka 4 akianjia tamu cienge igiri tamu icio cienge igiri cia anjiriirie ikithira almost about I think ciathirire 2022 bau kuma bau a sponsor gucenjio kwa gatiba riu arasukuma nginya 2036. That is what happened. Maundu maya manjagia ta matheka ta gutheka tari thako na na let me tell you na mungirora ruralessness ira ibuluri witu na gutiki ndu kiuru tari ati thirikari ni rauna watho ni raina watho na ignorance utire mundu. What happens Shiro ni ati taruta wongiuna watho no wohirwo oho undu ni kwikirite andu guoya utokenya andu me ground matiraria sorry tiage guoya igana uyu uhana u tene na tene. You see ukundu thirikari ciekaga globally cietagwa scare and fear. Kaboga ukenderia andu guoya to no nginya for you to embed your power and especially if you are ora point kwina kindu twetaga imperial presidency teo i Kenya. You see kindu giki twendagirio tukero democracy democracy is a farce is not existent. You know sorry to say this it is a debate democracy called debate ona kule America twirago horo wa democracy gutire democracy ukiona like you can like say that the word democracy ni kuga ati you have freedom, you can express yourself totally, but there are those measures mekagirira depending whether if you are not siding with the government at that time yokuohwo this thing which is called democracy it depends on the people who are ruling that time. It is democracy as per power. It's not at the democracy told at you are talking. So that is why we will say that we are practicing democracy. Okay, we are mundu niora yet ni ukoigwa nginyona marugamite baria kiria king'ang'aini marauga atiriri twina wiathi no wari uri ongienda but wari uri ongienda ukora. Is that democracy? So that's why I'm trying to say in space twirago etago democracy it is non-existent. It cannot be explained. Niondo, if you speak truth to power you get targeted. If you speak taru muthenyo wa munthi ungirugama were Mr. Ruto ureka 1 2 3 niokwa jogwetho. Those are the issues which have happened. So in other words, what I'm trying to say ni ati Mr. William Ruto ni agete accomplish wa maundu maingi muno thini wa bururi witu wa Kenya. And I don't know if you are aware that we have extremely lost in so many things. No, I think especially for those people who follow the economic progression ya bururi. Turore economy ya Kenya varia Kibaki aratutigire, then turore varia Uhuru aratutigire na kuria Mr. William Ruto atuigite
including desperation na ndeto cia privatization. And let me tell you, ungegenda kumenya bururi guthiro rathira, when you hear social services, I'm not talking of infrastructural services, ungekaigua bururi ni anjia kuheana social services, the infrastructure ya bururi ikoragwo social services, health, education, na tumaundu tunini. So the moment why we at health is being given a private company, that was the beginning of the end of our nation. And then nikuri waigua company imwe iraveo mawira tamana, company eveo health, company eveo thitima, company ni renda kuveo kivaro kia ndege, like one company. Gutire company, gutire mundu witagwo company ni Ruto. Yeah, that's what I'm trying to say. Yeah. That's what I'm trying to say. So it is the worst thing which has happened. Na maundu mamwe othe marekika, with like the whole of Mount Kenya region, the whole of Mount Kenya region, twina mbunge makiria 50, 50. And the ones who are vocal and they are speaking, neta ikomiugo, and you know them. There is Gadoni, there is you know them, the vocal ones. Yes. Like the ones who you could expect that they are speaking and they are saying that and there is something which people forget. The amount of population it translates to everything. So you need to know that angekuwa thirikari ndira hinyiriria mundu uria mukinyiririe muno ni mundu wa Mount Kenya. It is directly proportional, I mean. Taru mabiashara mara maingi by design, you know. Although I don't know if there is somebody who has done that research at way. The amount of business, majority of businesses which are in Nairobi, I was hearing some time back, close to 50%, they were being owned by Kikuyu and largely people from Mount Kenya region. Do you on your status? So you can know by design, as you know, and all these people are suffering in the pretext. I want to explain to people why Rigathi Gachagua had to go, according to the government. You know, it's good also people to understand. Rigathi Gachagua couldn't have survived in this government, and Atogire his issues were designed, and they knew what they are going to do. This is what happens with Rigathi, and I want to explain that. Initially, me, I have to explain. Initially, because I felt that he was unable to go Kenya Kahora. No, I don't go Kenya Kahora. And you see, even in political differences, you don't do a direct purge. In politics, kuna kitu tu itaka direct purge. Dogo daga orimwe. In politics, there are things for the public and there are things for yourself. Na mundu gwetu Rigathi Gachagua ni erutire guo muno. Riu wana andu makienda oherwo, he will really have to kneel down na hoye muhera muno. Guti mundu tangioherwo tondu na ithuĩ ni tuhititie, and we also want God to forgive us. But there are things which in this life we call cardinal abominations. What are cardinal abominations? Cardinal abominations ni kwino ndungeka otweke no aruma getina. There is something you can do. Yes, you can be forgiven. And what happened is that, and this is a lesson to all leaders in this life. Despite how serious you want to get into power, wachana na wazee. Hata kama, even if you think they are fools, even if you don't understand where they are coming from, natigana na mundu utetwo ni andu. Wherever he came from, tigana na mundu ucio. So what Rigathi Gachagua was supposed to do, even with his political differences with Mr. Uhuru Kenyatta, however, how he never loved it, because for some time Mr. Uhuru Kenyatta has been a undisputed leader in Mount Kenya region. Nani mundu ginyona aretio ni ginya andu makuire. Akina Michoki ni mamwaritie, akina Kibaki ni mamwaritie, nani makuire.
hao watu waliacha wamemubariki. Wewe wale watu hata wamekubariki hatuwajui. Unajua ni kama vile hata ukwe mchungaji kuna wale watu wanamwagilianga wewe mafuta. Dogiuma theta inikiembu tugaga atiriri ndungithunduka theta ikuno ori mwoguo. Utongorie kwina kuria umaga. Riu hare rigathi aiteirie ne kuruma andu nginya marathimitwo ni andu makuire. It's not that I'm worshiping the dead here. But Mr. Uhuru Kenyatta, no matter how some people might want to hate him, there's no one who is perfect in this life. The truth of the matter is that guy had been niagerekeretio ni andu kwina andu maugaga mundu niagotongoria andu aya na ni tuonetio kabara kau ni athiete na footsteps ya atongoria na mari mbere. So what happened is that Rigathi Gachagua stepped on a live wire, and it is something which we have to say it here for the future generation. You don't step oge kinyara ini ya thitima no nginya kuguthe if it is not grounded, no nginya kuguthe. So it is a very painful lesson for him. I hope he can discover himself and recover himself, and we now use this momentum to now fight Mr. William Ruto. Yes. But no ginya acuge muhera muno. Of course iyo mambo yote tutingimusamira ora uguo Maura Mr. Maura undu ndungiakinya haha korwo ni atikirire rasti ati ni ateirwo ambiria tu akondu makauga Gachagua matiraiguana na Ruto oria gakana no uraugire gwa kamugeithie mbere ya andu no nirona hena okwan wa macemania nirona kaundu ai andu matiraiguithania oka in public aga fake. We are still together. Ni acio maraiga tutiraiguithania na muheshimiwa anga muthamaki anga ki agikana mukanira muhithirira aikio nja kabange imburi orastia ici tungiarire igithira kisino ndingiakinya haha Ruto to Ruto ni angiakanirio tene ni andu kana watho andu mamenye mekuhuthira watho uriku kumwira ndungingata to mwacaguritwo murieri acaguritwo na kura ararutwo tene andu 200 nekiritwo au ni andu milioni 7. Correct, I understand. So no nikio ndirauga atiriri muhero ria Gachagua angika no nginya aikare thi tondu no watureheire andu aya for your information. Unajua we cannot just forgive him like that. Atutwara stage ingi andu aya niwe hareire na kaugaga mundu ni mwega niki. And let me tell you, that's why I said quality moya mutongoria ni unaweza soma kwa siri. Hiyo ndio quality moya mutongoria ati ni uthomaga maundu mekuraihu na mungiko mwina mutongoria utarahota gukora itago vision. Mungiko mutena mutongoria urona 2010 na 2020 mumenyo ucio ti mutongoria fati gukorwo onete miaka ta 10 mbere haha garathako atia, lakini si ati mukorwo mwina mutongoria na arona rucio ama anaona mambo yake ana ngondu ciao yago irima ikagwa ciothe no mutongoria fati gukorwo onete kuraihu muno. So and that has been a weakness which and I would say this and this thing I would say it without a fear of contradiction. Twina andu aingi gwito metagwaini na ni ngoma ingirira kidogo waimbaji wetu magulirwo walinunuliwa wakapewa mshahara HSC wako na tabia mbaya sana na ni ngwario horo uyu waimbaji wetu wako na tabia mbaya sana kurumira na mundu na matiramia mundu ucio umirira ku wanafuatilia tu wanapewa pesa na kumuinira nyimbo mataramenya ni ciake. I want to tell you kwina ini aingi muno ngorogo ndete muno aini agikuyu lakini from what I saw them doing magulirwo kinyo kaigora kinyona like yesakine ya mwisho wa mweri. And there is something I'm trying to ask myself it is hata wakuje no ri kuerire andu ati aini niyo mabati gukorwo magitwira uria tubati gukorwo tugiciria giciasa andi mutu ananzia gutuimbia wimbo sijui turi hedire twike atia agiko kwina andu mahitithitie agikuyu pio. And I'm saying aini agikuyu ni matige kuruta nyimbo cia giciasa ringi tondu o nyimbo mararuta ni cia kuhitithia andu. They have no vision watu ache tufanye uamuzi wetu. Muigai wahitithirie andu muigai ni ahitithia andu ingi muno Kenya no ni arahoya msamaha ni arathiuruka akiuga ni arerira na nake ndonete no but now ndamenyire uria muhingicire. I understand but kwina thina no kiheraga
nwete du ogio koshi ni andu methi no anyumba ni ono kiheraga. That's why I'm telling you, kuhera ti kuiganu. Kuhera ti kuiganu. He has to do more. He has to do more. He has to promise people how they are going to form to be part of the coalition to clean the garbage which they brought to us. Because Shirona, I will tell you here. Nituraria and mugikoyo ni akunyitana nundu ni akunyitithanio ni thina. We understand. But who said that no ginya thina kurare handu? Kai tutagire ho hamwe ni mawega. Kai tutagire ati no ginya ati we have to be under attack. We have to be under attack so that we can form a coalition. You see, there is a problem with our people in our society. Mugikoyo atagitihio. Dagyu mariari. Ona ni ndatura njugiriria haha uhoro uyu wa hunjia mai na nithiete. Ni Ngai waugire Ruto tuike president. Nduraga haha njugaga Ngai cio. God looks at character also. God looks at character. Ngai ndangikuigirira mundu oro uguo. When you are and then you are telling people ni Ngai urauga. You know, sometimes, let me tell you, Shiro, ahujia ni makahia muno, and I am not trying to judge them. Deto si ando meigire ati Ngai arauga. Na do iguite ni maundu ni kuhona wa hona. Ni your business. Besa cia gajirie kuona Ngai akiuga. Mahenanagia. Ngai akoragwo ya indo aragia ndeire. We ni kuhona wa honirio handu uroka gutuheneria. And I want to tell Kikuyu people, start being analytical. Tiga ikuhenererio ni andu. Tito ni that two the twina Ngai. And I have to say this one. I'm not trying to attack any church here. Tito ni that two the twina Ngai. Before you enter any church, analyze the character ya muhujio. Analyze. Nijue sometimes we might not know na netugaga atiriri yule anaonanga kwa siri ni Mungu. Ni sawa, sikatai hiyo. Lakini nitoi kwina andu nginya na tabia ciao ti njega. Na tutidaga kwao. Huyo mtu unasikia sijui na ndiragwa ati tukoragwo igo ciothe turarumirira kiria mbugiririo sijui cio kurathi and so many, but kwina kindu ndireuria. A pastor is having so many social media debacles. Itarathira. Maundu matarathira. Undu uyu ngithira kwina uyu ngithira kwina uyu in social media. There are so many issues about that pastor in the social media. Utakiri na law. There's no law in Kenya. Kogirina sheria kanitha ingiaregiretirwo tene. Sembe sikirwo andu mathomete ginya theology, mundu rahe ginya Ngai gitio na korora thwo ni watho. To matiete Ngai gitio na ndahete roho mutheru, to metugwerere ko ni ahunjio na matibete uko magika kanitha-ini ingi ni irigo. Kuhira iretu mahu rio kanitha bishop gutisaga andu na muitiririe maguta uti kundu ngimutwara ne gukuraga kwi bishop marutagira andu mucinga. Kenya hano guo tuturaga. You see, Shiro, what ahunjia na tuire tujugireirie. I president ne bisofu agane pastor Kenya duramenya no todo to hidana bible ehidana kiugo na kafone ahunjio the ari anene ato ya riu ginya igataga sagwe arekoria kwenda ni atuika one man leadership. Yeah, sure. You know, let me tell you, and did you know that what people are doing in the religion in the 1950s? Na nego hea na history no tondu niwega tukaheaga andu history. 1950 kura kwa muthungu Europe kanitha yari booming muno. Kanitha ni ya boomete pure. Ya yetagwo the revival. Ora kwa kwari na that time ona andu takina Hitler ni ma persecute andu here and there. Gukigia thamiri mathire America dirarega, lakini in large many countries in Europe kanitha ciari nene. But ni kurakinyire handu ando makiona whatever the churches are pushing is not godliness. Ando ni monire. You see, you cannot hide forever. Kanitha no kwa haha na ndiratwarithia ugai. So what happened is that kanitha wa Europe ukoretwo ukirusi population by decade. At now as we speak, ugithi kanitha nyingi thiini wa Europe no koriria athungu ta 10 athungu ta 5 kanitha nyingi, like maybe many churches which you see them booming, they are like maybe this isolated African churches si adwairo todo adwairo they still feel like religion is part of them. I understand, but kwina kindu ndeuga tungithira hau tuthiiririte kanitha ni kwajia guthira andu ni makwajia kuhoera nyumba. Tungithira hau tuthiiririte andu ni makwajia kuhoera nyumba.
kana Twambĩrĩirie. Ithuĩ twambĩrĩirie kũmera kanitha ona kĩrĩ ngoro ya mũndũ takĩrĩ kĩnyũmba kĩu. We could reach up to that because what will happen when first of all we are doing fake miracles, and some of those fake miracles, they are being broadcasted in the TV. People should not get me wrongly, but kiundu fake ni kio ikene ura kihana kuma hau kuma hau prosperity gospel ati turathie kanitha and the only thing turaria ku turaria horo wotonga. There is something I ask myself, must I go to church so that I get wealthy? Why do I go to church? I go to church because I'm blessed. Ndiraigua ngai ni andathimete thiaga kanitha gucokia ngatho. That is the principle ya kanitha. Shiro, we go to church to give thanks. That is the principle of a church. We go to the church to give thanks. Niguo in the outflow of thanks ngai agatuongerera. But tutithiaga kanitha niguo ati ngai atuhoerwo tugie ngari, tuhoerwo tugie nyumba. In any case, indo icio makari na nyumba ona mundu tarathi kanitha nacio ni maragia, ona murogi ni aragia, ona muici ni aragia, ona muragani ni aragia indo icio. So we can't be that our sole reason turathi kanitha-ini ni kwetha indo iria ona kanitha ni maraigia even without doing the things we are doing. You understand? So what happened kwina kindu gitagwo grace and the outflow of spirituality. Ni undu wa guikara hakuhi na ngai na kio nikio giteithagia mundu na tio thi kanitha. And again, ino gospel twiragwa ati the more you give, the more ongerereka. It is not true. It is not true. There is no principle. And the only thing we are doing, niguteithia andu magure machopa, niguteithia andu magure nyumba nene na dina thina na nyumba ya mundu. Somebody can do. But what are these churches doing in the social infrastructure of our country? We have now to reason in another platform. Ugu turanyitana twake kanitha like in Mount Kenya region ni twaje kunyitana ona twaje gwaka iganda riu kanitha cieho ndirarega niki ati no tunyitithanio haha twake kanitha ya milioni 100 ndirarega kanitha ni twake kanitha ya milioni 100 and you know that neighborhood hakuna hata pahali tunaweza ajiriwa kazi. Ni ya nini ya 100 million na kuna watu wanalala nje. Kule Laikipia kwina ndo marakoma maratathi-ini ma naironi. Laikipia as we speak ni manona nirio. Matire ma hende maingatirwo IDP. Hende macinirwo nyumba ni Ruto na ka group gake ka mikora. Matire maona ciea. Matiacokeirio migunda yao matunyirwo maraikaranja. As we speak. Kuri andu nginya turukana na kuguo wadirana na komakomaga nja. Rungu rwa mite tunyumba tugwaga mauriro makauriro nja magakwira ku. Ng'aragu yoka nawe ni desert. Thirikari ndiri ya maririkana kanitha ka milioni 100 waka gaki ukwa kurwara ateta mutumia ta muthuri wa takiuna ona bishop arokite guthondekwo na milioni 400 goko America atigite thina tocio Kenya milioni 400 ni ngira kira thibitari na kugwa turukana milioni 400 ni ngira kira andu cia IDP acio ni Kristiano ri kumahunjagia ni unginjira ni ngai ri kumahunjagia makianangaga mbeca makare huthira bilioni 1 kurehe Benihin aroke tiri wa Kenya kuma kugukwite andu makiria 10,000 kana 20,000 Benihini okete gwetia roho wa ngomi Kenya ni we ahoyaga kaburi-ini. History of Benihini goko America ni mumewe ni njuru okete kumahenia ni mona fi gegeria kugireria ta wiki ngima na no okire. Yes, I agree. Na niko ndiroria atiriri niki ithue andu a Kenya tutanginyitana or kana andu marona mena mbeca ndirauga ati andu no make makanitha kwani marenda gwaka ndirarega lakini why is it that we cannot do an industry like neighborhood ati iganda cio Nairobi na kudata Kiambu igiri like in Embu we don't have an industry. In Meru we have not seen an industry. The only industries we have ni service industries. Na service industry supermarket sijui duka isi tigite ithiandu. Taru Embu na Meru ni masupplyaga export ya muguka ni ma export ya muguka Europe na kuria kungi marega gwakirwo airport niki no nginya ati ngari thiaga itegerete ikiuraga andu tuko nigetha ikinye Nairobi ikinye muguka kana Mira. Mara gwakira na airport niki gugia kwa industry na factories na ma airport mwana wa Embu na icio
I agree. Nigo ndiraguga atiriri, we have now to start reasoning. Ugu turanyitana twake makanitha. And let me tell you, hede atene, I want to tell you, the generation of my father, I will tell you. Kwena kindu gieta twetaga itate. Do you remember that generation, Shiro? Itate ni iria andu manyitanaga mageka kiundu. Hede atene. Akiriguo ikwete ya hingurirwo. Atumia ciama. Twanyitanaga andu manyitanaga itate. Taru mai mara mokite gwitu ni magitate. Mai mejirwo andu makigura miferethi all that nani mai magerete kilomita 16 mathondekirwo na gitate. I'm just trying to nayo ni generation ya andu maraciaraga in 80s riu niyo maithe maithe 90s no kama ni marja kuriho nginya ona kwina hindi hau yake kwina masukuru maingi makirwo na harambe like Kangaro school where I went. Iyo ni skuru ya harambe. Our grandfathers merago sibi marute thirikika niki marutaga gwako thukuru hau. I don't know if we have some schools here kirona harambe like adu kureho hamwe ndio gusokana gwicokanagiririo ngo ikundi harambe meka tu harambe tondu wamenya riu aheo independence ndabundithirio ria kuhuthira nginya mbeca cia bururi cigagwo bengi. So you see so like Mukenya kwina ndu ecokagiriria na ni twagiaga tunyamu tunini. The Kenyan man of today dogegwa Mukenya like we are saying like we can start an industry and we can, because what we are supposed to do is that every neighborhood should be having an industry. Every neighborhood makaga kanitha, every conman and pickpocket in 1980s and 90s are now bishops. Dowe adwa mari conman na pickpocket na Nairobi 1980s na 90s ni mabishop through the ici makiragia andu na ndomereri ni maragia. Shiro, you see, preaching is a very passive industry. Uhujio giandika jana. Tuge ni daka kanitha haha. Kwena bishofu, mutumia wake, madikoni. How many people can be employed in a church? Let's say anamari aigeni andu 15. Ako ni kanitha munene. 15 gutoni kuriho marihagwo na kwiguithia kibarua. You see, but can't we not fuel some of these resources? And by the way, twena kanitha cia kuigana. Hizi makanisa si ati ziko na tofauti sana. Gotina ngurani nene. Maybe let me put this on, although it could be controversial. Gotina ngurani nene muno ya AIPCA, PCA na ACK. Gotina ngurani nene muno. Deho nene. All of them are creating. Yona time opa ni AIPCA riwegetwo PCA. Ene ni PCA gakiro PCA gaka PCA church. Aga PCA na do ikongerero. No sio. Leu hado ha omodo esiria gwakagi yake ha ona no megoda torani na. By the way, let me tell you, I was in Kiambu and this is a story I want to explain here. I was in Kiambu, maybe watu wa Kiambu hapo wanaweza cheka. Do you know that netwafanga koni na forori witu, you know there is something which, and maybe you can even look at America, there is something which we call the food security of a country. Ni vile najaribu kutoa topic ndugu watu makoro makemenya because of this extra love of concrete in Kenya. Na no giru twaje gwecirio horo wa policy ile turarehe. Why is it that mostly in Kiambu all the Arab agriculture kundu kuria kuri magwo kuno miako irakwa? Are we right? Tutatoa chakula wapi? Go kinyado kugena food insecurities. Yeah, you see, you have 7 million people in Nairobi. Na thĩinĩ wa mĩaka ĩngĩ yũkĩte ta 20, you know kwĩna kĩndũ twĩtaga doubling time ya population, especially bũrũri ta wa Kenya ũrĩa our population growth ni 4%. Koguo o mĩaka 25 yathira no nginya population itũ ĩgeka times 2. O mĩaka 25 yathira no nginya tũgeka times 2. Koguo angĩkorwo kũndũ ta Nairobi thaa ici twĩ andũ milioni 5, koguo mĩaka ĩngĩ yũkĩte 25 hau nĩ kĩndũ 2050 turata roho wa andũ milioni 10. Those people ni marenda services, ni marenda irio na and all food, because you know where Nairobi gotire magwo. Let's be clear about that. Nairobi gotina handu hari magwo. It is a concrete area. Irio ciothe cia Nairobi 50% close to 60% ciumaga hau Kiambu. Ni andu ara marari mahau Kiambu, iria mafoga mao hau, mathukuma mao hau,
ngũkũ ciao matumbĩ ciumaga hau Kiambu. Rĩu ũngĩthiĩ Kiambu ũmũthĩ, Kiambu mĩgũnda nĩ kũninwo ĩraninwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo buroti maguta. Mũndũ arendia buroti maguta ũkamĩra nĩ ona milioni 2 ũkaneana. So what does that one mean? In the next 25 years, Kenya gũkorwo wĩ bũrũri wa container nginya irio. Tiga rĩu andũ marathiĩ kũgĩra container China cia nguo. Mĩaka ĩngĩ yũkĩte 25 tũrĩgĩraga nginya container cia irio. Na tũrĩgĩraga irio Jangwani. Ona tiga kũrikũ nene mĩaka ĩngĩ ĩroka ĩrĩ ta gũtagũgĩkorwo kwĩna kĩrĩa. Gũtagĩkorwo kwĩna cia itigarĩte cia kwendia. Mũrĩthiaga kũgũra Uganda. Gũgĩtinangirio guothe. Yeah, you see, so I am not understanding like what is our objective in all these things. I understand ado ni marenda bia, ni marenda miako, ni marenda ke. You see, in life is not always all about real estate. And people need to be taught this. In life it is not all about real estate alone. Taru ogedi ko duwe tako America. He dora drive ko ta America ugo. Nuona ko do miguda minene ku no ko mo korari mo. Na kundu kuu gutingitinagio in the name nugu gwakirirwo kindu kwina kindu gitagwa land tenure policy noigua but in Kenya land tenure icenjagia kuringana na andu ara methini wa power. So that's why I'm now saying mugikuyu no nginya acoke thi ecirie ciana iria araciara tondu no turaciara onangiko propaganda ona ko kwina propaganda ira mugikuyu ni anyuire njohi ni athirire ona ndaciaraga nigo thira arathira nigo kuratuika ruona gugituikaga ru ati andu a ruguru nio maciaraga muno na gukutira gutwika niguo na hatororete njohi ithondekete yarekereirio gikuyu-ini riri watho lakini ru mugikuyu nake no nginya siasi njaruo ikirehero siasi metagwo atia agisumari na ki nige tondu moe siasi ucio ni kurekereria munuhe biu ko siasi ni mugikuyu ni kuigua tha miturikangiria marebe riu angi no bia moyaga makahituka. Na riu niguo ngwenda gukure uhoro-ini nike riu tiga ngwire gitumi kire kiratumire Gachagua arutwo kindu kia mbere ni njohi iyo. Riu mugikuyu ni arenda gwathire na kwe biu na then ndiraiguaga ni mutumia wa Rigathi njiguaga etagwo Dorokasi ndiraiguaga Dorokasi arena kiama gia kwariria ciana na ndeto cia njohi muno kuguru njohi ni raugiriritio muno kuu. Na ni marenda kwendia biu no cio ni undu kwina andu marakarite muno ni undu ucio kuguru no nginya guthondekwo giterenge mundu uyu urageria kunina undu uria turarehe haha. Then number 2 Rigathi Gachagua mena Mr. William Ruto ni mekiri atiriri they ni ma disagree on the amount of corruption to do. Noigua matietikanĩirie tukuia nginya kwina kiorenda kuia nginya kuria kwina kiorenda kuia nginya haha noigua nginya gutura maiya nake maiya hanini aikionja ono ni araria noigua riu koguo riu they were unable to agree on the amount of corruption. No. Mwega, sorry to say this. I'm sorry to say this. All the niaishi lakini kwina kiorenda kuia muno na kiyaga ni agira ni agira ikari haga twiraga gutigarite miene iriku migunda si mwega no ni kuraiyo muno meta kwa iciara maiyaga natha no ona muici kwina andu akinya ugu akiuga ai ni twaia muno tuthiei twaia muno tuthie kuia ku niguo mikora thiete kuia kundu ikiga ku kwina ciana tiga iguthinie ciana ikome na ni mikora ukite kuia no ni natha that is the issue now. Then odonge what happened ni ati Mr. Rigathi Gachagua he was summoned by the people in the mountain Kenya. Na andu a Mount Kenya ni mamwirire kwina maundu matarathie wega thirikari-ini especially andu ara mabutirwo tondu ungiririkana kwina hindi thirikari iragire courageized muno. Ndio kana uraririkana Shiro? Ndakuigua. There was a time when thirikari irokire yaga courageized. Andu aingi akarigini mandikwo muno thirikari-ini mugikora arutwo gugekero mukarigini yani there was a time when andu acio ni maraheirwo mawira muno noigua akimenyaga mareka makimenya mareka
na ni ithenya ria mugikuyu mundu ucio arekirwo mugikuyu ararutwo agekirwo no igua kali preso na mukali je kana ndo sema ti hasura kama wera othe mewira ginya mathibitari ni kila pahali Kenya niyo mewira then kuma hau agikuyu ara maruta tu biashara tunini aya ambiashara cia miariro ki andu a mithembe yo ni ma complainire ma taxes na ki na no riu uyu niwe mangiririra uyu niwe mangira mathina mao makamwira atiriri kuringana na muratutwarithia ti kwega no igua na miomoro no ndu riu niwe othirikari no nginya komora na miomoro ya manyumba kwina kundu manyumba maromorwo riu magikuyu nyumba ikianjia kuomorwo nake mundu uyu ndarenda uguo no nginya agitire andu ake tondu kuu no kura ciuma riu nake mundu uyu ena objective yake na ni mwaigua wakili haha auga kwina video clip yerirwo video clip ndio ni atu kana yari video clip yo augira tikana na ya jo eno video clip ya mutongoria uyu wikuo riu augire atiriri kwina kahinda gutire na mundu wina thina na agikuyu ta ithui ugaga ndimihura haha kwaja ona aragia akiguthaga githuri uguo ati okoro ni mugana muri thina na agikuyu gutire andu methina na agikuyu ta ithui karijini nake agutha githuri ni mugona riria kaikarira giti ni mugo mukamenya in gestures kana in hard interpretation ungiona mundu akiaria agikaga uguo ungiona mundu akiaria agikaga uguo itago conviction taru shiro ngianja kujario kinjiraga uguo nie ndungijika uguo it is showing that you mean what you say no gurugu aragia agikaga I'm talking of hard of sign kamundu kau nika kigaga mauru ta je mundu kuiga uru miaka 20 kana 30 tereire giti kana anoga agekaribenyi na riu na kwina hindi ndio maybe no kwandu matioi ha kwina hindi kuratuikaga kana some of them maraugaga ati mugikuyu ni developete muno ati riu mugikuyu ni afati riu etere ona yange ma develop ndio gari moigure horo ucio rangu je ni rahuthira ko muno ni kabira icinge ati agikuyu ni makinyete haria mbere muno riu mugikuyu gushuka abe ekirwo njano mugikuyu abe ekirwo njano abe anyitirwo hanini aya angiru nuguo moke ona uma makinyire and it is a rhetoric iraragio everywhere so what do I mean by this what I mean ni ati mathabu ma mugikuyu mabangirwo tene na mathabu ma mugikuyu mabangwo o mugikuyu o mwene niwe wathire hau guteithiriria mathabu mau marike na I tell you kwina rhetoric irehagwo Kenya na tutikamioga ita joke ona ko karehagwo gugu kwina rhetoric kagetagwo 41 versus 1 leke gwira ana uteri tondu ni njaragia na andu akuma nduriri ici cingi andu a nduriri ici cingi maugaga atiriri mugikuyu ena kindu gitagwo entitlement ya bururi wa Kenya ya wathamaki ni njira ko gwa ndaigo ngukerwo we kabira muingi muno ni wendete muno yani ni maigutwega ni ukabira tutakiendetwo niyo ona twamenda ithui matigatwenda you see that so you see what happens in life mundu kinyaga ikinyo mbere ndage kinyo ni ungi you see even ona ngithi kundu ta America andu aria menyiteirie utonga ucio hindi ria kwaheanagwo wiyathi indo icio mathiaga magitigagira ciana ciao so and you can see those discrepancies along the population ona thini wa bururi wa mugikuyu noguo tondu mugikuyu niwe wakuhiriirie haria hindi ria turaheo wiyathi so there were some things which happened in their favor and again proximity yao na Nairobi no igwa riu mugikuyu no gicagi kia mugikuyu ni Nairobi na njira ngui kwina mugikuyu ni araruta wira Nairobi na ni arainuka gikuyu gicagi kwao you understand so those are some of the favorable conditions over time iteithikie mugikuyu muno riu mujaruo no kwao ni kuria Nyanza no nginya athie na utuku niguo akinye kwao so riu koguru that issue yake akoragwo no meritu so that is what has put mugikuyu on a pedestal of growth ti kwendererwo
Mugikuyu ni Ngai wa muteithirie no ginya airport cie central maundu mothe me Nairobi riu tugikuhiriria indo ciothe access etago staying on the leeward side of the mountain. Unajua pia watu wananyuki wanakuanga kwa ile pande nyingine ya mlima na tikwenda kwao ni gwekora mekorire. Koguo hindire mieneno itu iraura kuria mwene ya Nanyuki mahitũkagĩrwo nĩ gakiria ni mieneni uguo kabura gatari kuria kari. Mambo ingine sio wewe ni Mungu amekupa hiyo neema. Neema. Ugekora handu ona utaretereire. No igwa riu. That is so ucio niguo ũru uria Mugikuyu akoragwo apangĩrĩtwo nĩ andũ aya angĩ. Na then Mugikuyu Mugikuyu ndoĩ gwĩcokia muno. I would say this according the character ya Mugikuyu ndoĩ gwĩcokia muno. Mugikuyu na maũndũ make mangĩthũka, Mugikuyu believes in the power of hard work na gucokanĩrĩria. That's why even you hear like those words they are from the Kikuyu language. Gucokanĩrĩria, gwĩaka, yani all those words they come from Murima. And that is why we have people who actually came from grass to grace. Andu ta aria twera gwa akina Jenga Karume, aria twaigua ni makara mendagia. So we have like testimony ya andu manjiriirie kuma haria gitina-ini matari kindu, magioka mabatiriirie uguo na magitonga muno. We have those people, majority of them are in the Kikuyu land. Koguo that vision kwina andu aingi muno matongoretio ni maundu ta mau. Agikuyu magiire indo from nowhere or from just little effort. Ona ngita fengine ya Equity jiguaga yajiririe na wana. It's just simple. Biri natumia cia ciama. Mukarehe cia nyitu kamuigira mukaigirwo go mukarihana deposit, yani mukarihana interest mwacokio. Oguo kahora kanini tunini ikirene ho guothe riu muthio iagwo. Na biathara hizi cia Mugikuyu cia jeti uguo. So there is that spirit. Not also withstanding that tuli na Agikuyu aingi muno mena thina ndirarega hau still kwina Agikuyu aingi muno matari kindu. I do not. We also have many Kikuyus who are squatters also in equal weight. Now kindu kiria tufatie gweka or we need to settle on ni ati we have to reach a level whereby some of our people matena uikaro ni tufatie kwaje gwiciria what is going to happen to them. Unfortunately, we are in an economic society whereby ni wethe mbeca ciaku wethe gwa guikara. I accept on that. But twina andu maciarĩirwo matari kundu, their grandfathers did not inherit our country. Twina we have people who have not inherited our country. Mundu alizaliwa hakiwa kwa ukomboini. Yani asiari yaku matia, they were part of the revolution ya Kenya, either the first revolution ya Mau Mau, and they did not benefit on anything. Acho ni andu mapati gĩtirio muno. Twinao ni sasa sijui sababu watu wengine wamekufa sana, andu acio mangĩteithio atia na some of those people mangĩgĩa ũikaro atia. Tondu twina andu marũire bũrũri ũyũ andu maitire thakame na mũndũ ona nginya ndena kĩa ona ndena handũ angĩikia ngingo. Now ujue poverty is generational. Shiro, you need to know this. Poverty is generational. Chances ya woge kortali na kindu, probability ya mwana waku ndagakorwo na kindu iguru muno. Although ona roho wa Ngai nikio Jesu ugire thina mugutura naguo guku. Ni spirit. You have to fight it in every way with prayers and with hard work. True, I agree. Nigu ndiraga atiriri no ginya roho yo wa thina tuhurane naguo fiu. At least majority of our families ikorwo na kindu. No na nikio ungirora mundu gwitwo te Uhuru Kenyatta. Ata umete thina wa power. Ni arehete kanyamu gaka getagwo sijui one man one vote. Kanyamu gaka andu mamenereirie. Makiugaga na Mugikuyu ahũthĩirwo ni andu amwe na uria ungi kurega undu uyu. Mr. Uhuru Kenyatta akiargue no nionete mbere na plus he had seen some of the problems. Mr. Uhuru Kenyatta akiargue tondu Agikuyu ni aingi muno, which is true at that time, na matina maundu maingi mareka tukigayana thirikari, tukigayana indo citu cia thirikari reke indo ino iganyo na proportion.
Let's share our national cake proportionally, which was a good thing. Nake Mugikuyu Gogoti utaramenya uria areka nio mahuthikire kuhura undu ucio fiu to the extent up to today ati maundu mau ni guthira mathirire. This is the time when I'm hearing some of the people saying ni marenda undu ucio ucoke. Ngori atiriri kai Mugikuyu akoragwo ahana atia undu erwo miaka 10 mithiru riu ni ri arona undu ucio ni mwega kai makorwo mahana atia. Are we not able to see good things when they are happening? We cannot be able to see low-hanging fruits of goodness. Tukamenya riri ni ria gutua na moko, riri ni ria gutua na moko, ni gutua tukiriaga. There is a problem. Na nikyo ndirauga Shiro, no nginya Mugikuyu aje gwiciria muno, na we need to be having a committee of eminent person. Ado maraikara thi, ado ta 12, athuri 12 ogi aria marithiaga mageciria na andu matangiaga bribe kana matangihakwo andu mangithi tondu ni tutingeciria duothe. We cannot sit down tutina handu andu milioni 6 mangiikara thi twarie tuge turenda 1 2 3 thing. Tukorwo na athuri 12 maikaraga thi makauga murugamo witu ni uyu, na turauga murugamo witu ni uyu tondu wa ABCD. Na undu wa keri Shiro, for the first time Mugikuyu no nginya etikire kurega mbeca cia ithurano tondu ucio ni ekorwo must andu maarithio mero ucio ni urimu kuguragwo. Ucio ni undu utihingicaga muno. Tau ni ndira witness githurano kia America guku. Tau githurano kia America ona ndirona mundu raheo kindu, ona ndirona kundu andu ndiheagwo na ni nditwaraga ona ndirona mundu ona ndirona mundu rero abangera ati urihwo ngiri na kugurirwo njoi miaka 12 guku. Niguo ndirauga atiriri niguo Mugikuyu ahote gwiciria wega. Kindu kia mbere twambe tutigane na indo cia siasa, indo iria turehagirwo niguo tutue matua tondu ni twaheo kindu. Because remember, this is what the Bible says, that kana mabuku maria mandikagwo ni andu ogi o niguo maugaga mundu uria urihagira kindu no uri thogora wa kindu kiu. Whoever pays for something is the one who knows the price of that thing. Hindi ria mwanasiasa oka na ni akuriha niwe uramenya thogora wa kindu kiu agura. We nduramenya, we no guikio raikio na kuhuthika. Lakini hindi ria William Ruto atuma magavana na maseneta na ma MP na ciondo cia bia na batha cia bia niguo matotie kio muto waku magutotie niguo wicirie mwena wao. Ubatie kumenya onio moi niki maragura. Hindi ria mararehe bia o marona Adani, hindi ria mararehe bia marona SHA, hindi ria mararehe bia marona shift, hindi ria mararehe bia marona abduction, hindi ria mararehe bia marona impeachment na maundu mangi. Lakini worona bia cia muthenya umwe bia itangiguteithia. So if there is the biggest sensitization we can do moving forward to 2027, ne tuge mundu wothe urioka na bia cia siasa akaigatithio. We have to begin from there. Tukamura tutirenda bia ciaku tondu ona na nigu twareire bia kaitota tongaga o mwaka no tunyaga mbeca ici o mwaka no iria twina ithurano no turaria mbeca cia siasa na hatujaipata chochote, na mbeca ici irutagwo kigina-ini gitu, mbeca cia mikopo ici marakoba. Taru hindi Kenyan election nikyo githurano kiria gikorwo most expensive ona gia gukira kia mwena wa America. Taru mundu ta Kamala Harris na kina Donald Trump they are total kit mbeca iria marahuthira na ni bururi munene na ni bururi mutongu. Each one of them na ni mbeca irahuthika ni kia marahuthira around $1 billion o mundu. $1 billion weka maundu mothe urona magika $1 billion na IBC ya America ndire maundu maingi. It is mostly state by state, and then the media is empowered nio makoraga election kugu matina mundu ta Chebukati. So it is a more conventional election which you will see even on Tuesday, on Wednesday you will see how they will be able to conclude the election so quickly.
gutarĩ na maũndũ maingĩ atĩ manene wa gũcindwo agacindwo na ihenya no wa gũcinda agacinda na ihenya. It is that simple. So what do I mean? No horo cio thire political temperature coke thĩ miaka ingĩ manine miaka ingĩ na macoke rĩngĩ. We have to learn from people who are practicing democracy, by the way. And what are they doing? Tondũ ũru wa Kenya tũkobagia ũndũ ũmwe na tũtikobagia maũndũ mothe, no tũkobia gatiba mwena ũmwe, then after na twakobia gatiba mwena ũmwe tũtienda gũkobia some of the small things. Ona angĩkorwo kũndũ ta America ti maũndũ mothe mega, there are some two or three things tũngĩhoya kuma kwĩyo. Like for example, I have liked their campaign work. Niĩ ndionete mũndũ ũraheo mbia, ndionete ũndũ ta ũcio, na andũ mareyumĩria kwĩyumĩria, na ndiraigua na nginya kĩndũ ta vote hapa kana kĩ. Na nĩ ũraigua yani harĩa nĩ policy mĩario, ũraigua mũndũ akiuga atĩ niĩ ndaingĩra harĩa I will work on this, on this, on this, on this. And when it comes to election, ti ndeto cia kũiguĩrwo tha, mũndũ arathi gũikia kura harĩa tondũ nĩ aiguithĩtio, ashaambiwa na ashajiamulia yeye mwenyewe na hakuna kuforsiwa. So what I'm trying to say, Shiro, ciũngano ta ici no nginya tũkorwo nacio nĩguo tũkinyie andũ aitũ tondũ mbeca nĩcio iranina Mũgĩkũyũ. Ta rĩu andũ maikare makĩiguithagio na merwo mere andũ icagi-inĩ ũhĩndĩ mũno kana mũtu kana kĩndũ ũgacagũra mũndũ ona kana nĩ gũkobia kana andũ maheagwo arũme na andũ na magana matano. We nĩ wakanjirwo insurance ya mĩaka 10 ti niĩ nĩguo sa ndĩgũkũ rĩ niĩ ndĩrĩkĩ ndinaikia kura mami nĩikia kura na heo mũtu na cuka kana cũcũ kanjira ndĩmũgũrĩre insurance ya 7,000 nĩ yakanjwo nĩguo kengeretwo atĩa process ya kũmĩgĩa kana 1,000 hathara nĩ kũrĩ we no waikirie kura ti niĩ tondũ nĩguo ũrarehere thĩna tondũ kũmbidia no mathi thibitarĩ no ũrarĩha nĩo makanjithirie insurance nĩ ũndũ wa mũtu warĩire andũ mecirie mũno. Na tiga ũguo na nginya kwĩna nginya atongoria aitũ marĩaga ona wa behalf. No igua atongoria makarĩa ona wa behalf akathi akarĩhwo agoka gũtwĩra mũtongoria nĩ ng'ania nake nĩ kũrĩhwo harĩhĩtwo. Let me tell you, this is what we have to do moving forward. Kĩndũ kĩa mbere ona mũndũ oka akwĩra mũtongoria nĩ ng'ania aborore character ya mũndũ ũcio nĩguo ndeto ici cia tondũ nĩ tũtuaga matua tondũ nĩ twareherwo mũndũ nĩ mũndũ. Kaigua ai tũraigua and that is what we do. Ai tũraigua nĩ ng'ania ũguo nĩguo icagi-inĩ kũthia tũraigua nĩ ng'ania tũraigua nĩ ng'ania. That's how the rumor of election starts. Atiga ngũrie rĩu tondũ rũciũ rĩu mena holiday rĩ mahota kũmũcoini ũtukũ macoke matũrehere holiday rũciũ tũtiramenya kana egũcoini o hĩndĩ ĩyo kĩharo rũciũ atĩ rĩu kuma rũciũ nĩ public holiday ya sworn in tondũ nĩ sworn in rĩu Kindiki arenda kũhũrithania Gĩkũyũ na Gĩkũyũ mwena wa kĩrĩa wa Mĩrũ ĩtiguo kana ũrona atĩa tondũ Kindiki no Mũmĩrũ no ta Mũgĩkũyũ rĩ arahũrithania andũ nĩkĩ aretekeria gĩtĩ kĩu nĩkĩ kana ũretekeria ũguo nĩkĩ. Let me tell you kuma hĩndĩ ya tene nĩ andũ mataroĩ Kithure Kindiki akoragwo proxy wa William Ruto. Kwĩna andũ twĩtaga proxy. No nĩ ndaiguĩte ũguo. Kwĩna andũ twĩtaga proxy ona nĩ ta mũndũ ũngĩ wĩtagwo Ndindi Nyoro. Nĩ njũĩ kwĩna andũ njiguaga makiuga mũndũ ũcio nĩ mũtongoria nĩkĩ ona no atwathe. Okay, that is a story for another day. Lakini Mr. William Ruto ena maproxy maingĩ mũno. Proxy nĩ andũ na Kimani acio othe nĩ proxy ona angĩ ũngĩigua matiraria na gũtirĩ mũndũ mũũru thĩinĩ wa thĩno ta proxy tondũ proxy no ahũthĩkaga nginya kũhũra andũ ao. Aya if you are proxy of somebody ũtũmĩkaga you see taru nginya ona rĩrĩa taru bũrũri wa America ũrenda kũthiĩ kũhũra andũ hĩndĩ ĩrĩa marenda tuge for example rĩu nĩ marenda kũthiĩ kũhũra bũrũri fulani bũrũri B jeshi rĩtũmagwo ya mbere nĩ andũ arĩa metagwo naturalized people a bũrũri ũcio. Taru mũthenya wa ũmũthĩ bũrũri ta America ũngiuga marenda kũgũthana na bũrũri wa Kenya andũ arĩa mangĩanjia gũtwarana me ya mbere nĩ ya Kenya arĩa marĩ America. Metagwo proxy na njĩra nguhĩ nĩguo ndĩrauga yani na njĩra nguhĩ marĩhĩtwo rĩ makaiguithia andũ ũrĩa rĩ makaiguithio kũrekwo nĩ wega. Nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ũngĩigua mũndũ nĩ proxy kana na rĩtwa ihũthũ metagwo stooges kana isukumo
And that is why, Shiro, I want to tell you, words have power. Hindi ya turare heirwo symbol ya wheelbarrow ya Mr. William. Ona ni undu ucio tuira waiga ungicoka video cia kwa thutha miaka iri mithire ndoragia andu atiriri. Wheelbarrow ri iminite thina mwacokio mugunda mwacokio zero yaregire gucora at least tukutuku niki kana matatu. Na ndora yare nduthi not wheelbarrow mwacokio zero mukambia zero agikuyu. Reflection yako ni ona reflection yako kwi wheelbarrow. Wheelbarrow ne gutindikwo. Koguo wheelbarrow iramini atiriri ngumwekera hau ndimutindike haria ndirenda. Ana thina to sokio zero to sokio tandu banjiriria ukua kagoto na ngiria tirire akoe. Riu karoyo na forklift no werenda gutonia murikoyaga na wheelbarrow. Etagwo mendigo. Twacokire ni symbol tari njega. Ndu wa keri for the first time na ndiwe ni na ndiwe niki mugikuyu eciririe uguo for the first time mugikuyu ndari eciririe uguo ringi niguo ndirakwira atiriri mugikuyu kwina na nduguku hanini irenda hingwo for the first time in the history mugikuyu no wathondekire kau kiama gietagwo kau akori mukiui kietagwo Kenya African Union asa twanjiririe na kau kau abetie na kau kakadu na ciama na mugikuyu akogwari mundu wa ciama kuma hindi ya Wayaki wa Ihinga agwa ni muradirikana mundu ucio hindi ya Wayaki yari association ya andu ethi ndio yetagwo atia akina Wayaki wa Ihinga tugiuka Kenyatta na akina na kau tugiuka Kanu no igwa mugikuyu tukiuma hau tugiuka pien mugikuyu atoroga mundu wa ciama hindi ria mugikuyu arakinyire ati akiuga nie ndirenda kiama ati nie nguthi uguo ndaija ati nie digital gutire kia ukabira we try breast we care less ati nguthi uguo ndaija mugikuyu ena na ati nduguku. I'm not saying nejoe kwena ciama nyingi like we were having Jubilee party which we were trying to but ungirora hindi yo Jubilee ni yathukitio muno hindi yo Jubilee ni yathukitio muno guthukirio ritwa na ndo kuga ati Uhuru ni arathukangitie thirikari muno na tondu ngijora ni manyitana na Raila ni mathukia thirikari muno niki ru andu matiendaga uhoro wa Jubilee tondu nawe ni ui Raila ni gathukiriria ngwije ni muyi uhoro ucio ona mekomena na ndu mahe mweri ma ureke mbeca no ini abe ndo kiona ke no hote kurutwo ajie guoya ni ona rike ndirauga ngini na mweri etatu atagurukite ni ukuona ngoma cia kuciarwo niyo niguo ndirauga atiriri ona agikuyu magirwo ringi manyitane na mundu gwitwo Raila Odinga ni no njuge matikambe gwitikira uhoro ucio ndakanetikire muika ona rake hanite riu mundu akugaruruka ndu ni time tondu mundu ucio ni ahungurania muno ni ona ndiramenya ni ahungurania muno gutiko ndu atathiaga ni meno ndetu muhungurania ucio wake ni waingiha muno riu you see mena aragorirwo goro muno ungiona uri mundu gwitwo Raila arumireire Ruto ararihitwo goro muno no menye Ruto ni arendaga Raila nundu wa nigu mathabu make magacagua mathire ni arabataraga one of the reason ya Raila ni ara atwaro hau na ihenya niguo kugia na quorum ya kuhinyurithia Gachagua kuguru you see if Raila ngirarinja Raila could have opposed it nikirambite gukorwo ikiritwo thiini akore mwena wa thiini wake mundu ureke twabe tumurehe nake ni mundu maitho make matihingukaga wega ndonaga mbere sorry to say akoro na veil tukaga ni andu makome na veil akoro na gitambaya haha onaga hau akinyite ndonaga kuria mbere iyo ndio thina wake that is his weakness vision yake nikiambite kuoywo ni hindi gucanuka arambite gwikirwo boxi gwathuka coke ikionja ona kana kurutwo vision yake ni ngundereru muno na ni kuhuthika arahuthikire and it is so unfortunate tondu ni aratwara andu ake thina-ini tondu muthuri uyu gwitwo William Ruto gutina wira araruta Kenya ngima no gwiyakare akake mwene na andu ake lakini wathi kura kwa Jaruo gutina undu wa maana marekirwo wathi kura ona nginya andu ta Musalia Mudavadi gutina wira wa maana marekirwo ona akarijini yo ene
gutina kindu majiriirio ona ni ndiragwo makiaria to ni njaragia na ona marauga na kaba hindi ya Moi tondu ona Moi ni amakiire Moi University ni amakiire Eldoret Airport ni amakiire mabarana ku yani Moi kwina maundu amekiire maroneka ru uyu ugwetwo Dr. Dia William S. Ruto ona mushiko odeo na netie like dekete yani kiundu yani andu no mete no mauge twina mugathe koguru undu to witu to ithuaiki ati turona ati utongoria uyu nwathire kwi mundu utaramenya uri arenda but tora wakiri auga ha the signs of time ni cia twirite hindi yo tondu na mungiririkana hindi ya 2013 mundu witu tuiria ona no wariragiria wira wikwo na ni warugura ma project so many ghost project ile iroka ikionanagio hori une mundu reta wa morara no wathiaga akihingura to project anafungua to project kidogo na project itani cieko nginyo muthi project itani cieko no rathia akihinguraga na no ngithikana nginya project ciare matumo no ciairwo ta Kimwarel kura igwaga ne twairwo billion 60 na kindu ta kiria Moi Referral Hospital kura twateire ta 14 billion na mbere nyingi ciorire Kenya mathina majiriirie ku twina mathina maingi majiriirie Kenya kogu mundu trajectory yake ni yonekaga lakini nake mugikuyu tondu nake ari na rungathio for the first time dia ona ngaigwa ati mugikuyu arauga atiriri ati turenda muici can you imagine just like what was happening during the Ponzo Pilato time agikuyu mauga no ati no mauga muici ucio no turenda ndio shiro you had that information andu aitu makiugogu makiguritwo uraigwa makiuga marauga turenda muici we don't care uyu niwe alafu na moka mamugemereria ati uri ari mugi uri ari muthomu I don't want to deny about that but nie kiria joy ugi na githomo cionekaga na uri oreka itionekaga na maratathi ni magu ona ungiuka ha utwire wina PhD kana wina degree 5 na gutino ndo turona wa maana githomo kiu giaku ona no tukihuthie thukuru ni uthiete tutirarega na ningi ona ni uwe tondu shiro no Kenya ni bururi wa corruption na Kenya bururi witu no wa corruption na ni muthuri uyu arekire PhD ari deputy president how athomire ri ni andu amaguraga andu matithie kiro nginya kigeria goko kuoya gikuo how kirathi we ndathire how de na nganja ona thaisi office ni athomire ati kigira gire degree ingi how de na nganja tondu ni njui andu mekite ma PhD by the way de na rata ingi mekite ma PhD na ona kwina angi nginya mekite nginya ma PhD mwena wa America no igwaga mundu ucio agikwira ndirathire full time ya Kenya ndirari full time ya ketano o doctor cio akekite ati na gwa tera ri doctor ni go make bogoraiga ati ye ni doctor yeah you see no I don't deny you see the reason why I want to confirm practice yeah the reason why I have to say this na nikio rona ngiona kithomo gia Kenya nikithirite hinya muno I want to explain something here Shiro because we have to tell people here kwina hindi rakinyire Kenya andu menda maratathi muno ona nginya ma employer uraigua atiriri irathi cio tuko cia korwo ni nyingi muno wathi haria Nairobi University irathi cio tuko andu marathoma utuko in the name ya andu ni marenda kuongerera degree ingi tondu kuria employer eterire degree ya kuongerera mushara ndio kana uramenya there was a time where kwina hindi maratathi yani gwakinya ni everywhere ni maratathi and for your information are you aware that in advanced countries ona andå arä a marutaga mawä aingä må no ona some of them matina degree ndå kä nginya kå Japan kå rä a ngari irathondekwo ti madigiri mararuta wä ra kå degree nä njega na nä iteithagia especially in research and other things ndå kä nginya kå ta America wä thire nginya ona kwä na andå nginya ona mathomete nginya high school na nä marathå kå ma niguo nä marathå kå ma so rä u twoka twagä appetite ya madigiri no igua no let me tell you na niko kwa kwina deficit ya degree na industry igigi hamuno no ndo akindu gitagwa preference of management todo mundu agia degree ndarenda kuruta wira wa hinya
na ni arenda bia nyingi. You know, that is the principle ya degree. No ratu eragwo micini itu ona nginya ngithi thukuru ore watirire we wathi weka degree wero wako ni kurugamirira andu. No igwa, yani you are getting degree to do a passive job. Wero wako ni kurugamirira andu. Wendo mundu wa kuruta wira. That is the meaning of a degree in our society. Wagia degree na maybe ogia master. Riu wona wagia master uri rugamagirira andu ta 200 riu magikoria mareka. No anyita riu we ndureka na kwiro ndu ndirera taru company ici murona nene guku kundu ta America naku ino akina Apple na akina Nvidia ici rathondeka indo cia bata ndukithi kuu withire ona andora mararuta mawira kuu na magikondaga na magikama ni andu a degree gutira mundu wa degree ate ndeto cia boss sijui my boss ke kuu ni andu me wira no to spanamena tu makihinga to nyamu na ni mundu ena degree yake kuma very reputable university. So koguru ona ithue uhoro cio wa gutwara andu thukuru mage managers ni tubatie kunina this idea of managers at we are training managers arutia wira nia tondu in Kenya we are training everybody to become a manager. Ona ungikihoni waku wirutagira no we manager tondu ni waku ningi no wakuria te to we manager ndurutaga wira ini perspective ya mu Africa. You see, and it is a very bad dichotomy ya mu Africa. Na nitufati gusejia this idea of thinking whereby ate we wathoma wira waku ni gukuyo na ngari. You know how we think kuhingura mirango okay gira ngari ni kugia security no sir. And you see all the now that's your the marakoria thuruti magewira kungi. Imagine magewira kungi ona any where they cannot mwalimu Kenya ari hago ngiri 23 anga 26 aenda girari waka 60 igatinio ta medical igatinio ke atiga ogira na ngiri 26 muthigari aenda girari waka ngiri 50 igatiga na 35 makao maria thini fio thini wa Kenya ni wathini arimu na thigari yenda kuiguirwo tha na ni bũrũri we ũraiywo billions na makura hakanirwo 1.6 billion nigetha gacagu arutwo kuhakwo tu angi makaya ko 700 angi milioni 10 angi majaji ni monirwo kando ngithigithanio kiu gothe kiria kiro nigetha gacagu rucio agakorwo nja ni mbeca irahuthikire mwarimu akirihagwo ngiri 26 muthigari akirihagwo ngiri 35 na muthigari ethabaga rucio agekira iratu nene kumukira ndito kumukira tinde akinunga maguru arugamirire nugu icio ni no gutiga wira ndiyandike na wa mugoteni. You see Shiro what happens then wa bururi witu wa Kenya na ni kiru turenda atongoria ogi na atongoria maremenya uria mareka kwina kindu gitagwo dignity of work ni twaregire gu create kindu gitagwo dignity of work. And what is dignity of work? Dignity of work ni tutikari he andu kuringana na wira uria uraruta but turihe mundu kuringana na uria economy hana. Those are two different things. Dupati kuriha. You see like in Kenya nikora muthungu arauri hana mathaa na bado na economy to tariu na America tariu we Missouri we Missouri kana we Mississippi de Minnesota oh we Minnesota ni tariu economy ya Minnesota de hana na economy ya California obvious tariu ona Kenya niguo kwagiro nigukorwo kuhana mwalimu wa Murang'a ndagiro kurigwo bei mwana mwalimu we Nairobi kwa Nairobi menya arari ha nyumba ya ngiri kuma 50 kana ngiri 30 ore wa Murang'a komaga gwake gicagi kanyumba gake ucio no ngiri ho ngiri 30 nikio tara complain na nikio koragwo arimu othe na magitwo mucemanio wa arimu mathia makaga kuigua na makoya mathigi tondu ure wa gicagi komaga gwake mucie mugunda-ini nikio na ngiri 26 ni nyingi muno ni mbeca kuiga nginya bengi ari huthira go ithano ici gicothe kaiga bengi wa Nairobi da safe agakoragwo na roni o muico wa mweri arite over akombete ciothe na karia roni na fuliza na andu akoe muthini guturia mwarimu nginya gukua tari kindu atari ahota kugura kia kana yakire. Yeah, sure. You see the reason why I was talking about dignity of work, You see Kenya na ndio kweli na wale watu wako kwa chat hapa they can also contribute in this I would like to hear kwena ndio tutaka kama watchmen kana masoja ndio wasoja wao training most of the time maybe in some 2 or 3 no in some like 10 years ago ndio kwa joy tadu they know primary schools
maybe no koru we are in Gen Z matingimenya ni turakorwo twina andu maretagwo ma watchman ndio kani maturaga by the way ma watchman any school gathukuru ke hau ne karandikwo watchman thibitari we hau we na watchman duka ci hau ci na watchman yo araho ngirinya. I'm talking of practical cases. Cia ndora ararehwo ngirinya cia Kenya kai ndirario horo nie ndirario horo wa economy ya Kenya watchman ucio ararehwo ngirinya kana ngirinya mweri uguo niguo mararihagwo o riu hindi tarari tene ona ikomira ikiruta wira hasimen mayo kura kwira undu wa ndora igana aya maikaraga na migwi nota mararihagwo ngirinya na ngiri ithathatũ uguo niguo ndiragwa riu mundu kwanja riu ona nginya kireho hau arero hii ni kazi gani utakuwa unafanya hapa unataka nikulipe pesa mingi ugu numera tume hau andu a nyumba I'm just saying aire tu amarutaga wira nyumba taru atumia aramethaga aire tu a nyumba oiguaga mutumia ucio akiuga atia taru ungigwo muire tu ni atia 12,000 oiguaga mutumia ucio auga atia ndio akufanya nini that is the word tume hau. So in other words what I'm saying ono githi nginya thiini wa salary scale ya Kenya kwina mundu civil servant urarihwo 12,000 kana 18,000 hau ndiramenya na ni marihagwo uguo go and look at the kadijuga makinyirie 30 ndijuga 35 kuri wa 18 bana the rest paid ni na wakakora kwa rugamete farage kiatia gas ni hau niko ndirakwira. So na o hau kwina mundu urarihwo 5,000 Kenya no ndiagwa 5,000 ngiri magana 5,000 kwina kä å rarä o mirioni ĩmwe koguo rä u å ngä rora thä-inä wa salary scale kwina kä ndå twätaga shrinkment factor ta rä u å ngä rora mirioni ĩmwe na ngiri 18 and you do a factor like 18,000 na million imwe ubaje kuona yani no menya ndwaya marathi ndugecirie duka ni imwe ndugecirie ati mundu uyu urareho ngiri 18 supermarket ara mutu ni 20 ura ungi agure mutu igana ndio kana uranyita horo ucio ni urareho ngiri 18 na murathi duka imwe kugura mutu uyu nona oya na grocery ni imwe waigua na grocery ni imwe lifestyle is the same. But what will happen? The security sign 10k ni go pirete mutugia iga ngiri 10 ma Kenya iyo ni reality nani kiro ona tani ado ya security ona akiriho ari dio kana uri waigua shiro ni uri waigua mundu huthagira mbeca cia mweri na ndagika 3 no korwo tona ithu tinukite ni tona turaikara handu tukari ngiri 10 kandi rakwira atiriri mundu uyu urari atuigwo ni ngiri agacigana ri no ikorwo tutajira egarekanitie na mundu akaingira mukawa munene mundu urarihwo ngiri 10 arihwo oya BAC athi ATM ini arute BAC yo 5 by 5 thirida korwo na kindu ndu yakwira they spend their money in 3 minutes besa anite na thiko thate tondu waki ndetekia niguo ni mutumia arauga hore to ruce niki mathia maikia tia gas makamikia na frustration ya karathandu you see tondu bururi witu ni twaregire gukiria kindu gitagwo dignity of work. And what is dignity of work? Dignity of work ni riri mundu wothe uraruta wira no nginya arie. What happens in Kenya kwina mundu wi wira and he will skip lunch na wira na tiaria niguo itigathire mbeca itigathire tondu angiria he is operating on deficit wanyita koguo those are the issues. So your work tumetaga the working living poor yani mundu tangiteithia nikio wonaga in Kenya majority ya andu mundu aratora wira Nairobi and after that years ya wira mbeca iria mariago cia muico ta milioni 1 kana milioni 2 whichever ira gratuity ira bia cia muico icio ni cia rageria gucokaniria ake gicagi tondu na gicagi ndarari na nyumba ya ndoro na mbeca icio
Hidio mwana wake ni some of his kids ni ena mwana wake omwe Ngai ni amuiguira tha ni athi university icio no cio akuhuthira kuthomithia mwana ucio university and he has no money to survive in his retirement. Niki arume othe maurire Qatar na kuria kungi niki arume maragenagio mero mathie Dubai kana ngafu magetikira guthie. Of course na mawira ma security kuuma na kumagathie. No kadira ni mawira maingĩ mũndũ agĩthiĩ ko meho na akorwo kuheni maraheni andũ ndingiuga mũndũ agathie 10,000 handũ akũrutĩra wĩra 10,000 ni itaĩkĩruta 10 ona itarĩ na kothi ũguo nĩguo kũhana ũkeheneka 10 ona mũthenya waini na wĩra ũcio nĩ ũrekwo interview tũkwa atĩ twĩra ũretwo nyũmba nĩ mahaici 10 njige wĩra nyenda nguo kana gathoko rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ na nĩ ũgwĩkwo interview na nĩ ũkũthiĩ na wĩra ũcio ũimwo ũgathiĩ na maratathi ma gĩthomo gĩaku rĩ thomete no nĩ matirĩtwo nĩ wĩra 10,000 no wago kaingatwo kathio kiriraga ukihoya Ngai niguo ndirakwira iyo niyo economy na twaje ho ikomi Kenya ona rikio korwo ngicomplain ato njiguaga ona ngafu andu mathi mandikagwo meidi 40 50 ngamera Kenya niguo kwina mawira to njiguaga Nairobi ni kuri andu mandikanaga 100,000 yani dola icio 40 we magana mana udegeciria ni guothe ni njiguaga mawira ma 10,000 mathirire ni no ngijuria njwe gutire wira 20 ndiko ngikiaririria horo wake agikorwo nginya ndeciria kwira 10,000 mawira mau mekuo. You see what happens, eh? You see mawira mau andu tuko marutaga ni kwenda ni kindu gitagwo desperation. You see this is what is happening. Taru o mwaka Kenya tura graduate andu 100,000 ndira gukuhe mathabu o mwaka 100,000 ni andu 100,000 maragra university ciothe 47 amona private 100,000 andu ni mararikia thukuru university andu 100,000 o mwaka menye me jobless hindi mambiririe ringi macoka andu 100,000 muturaikia thiini wa market na replacement value ya Kenya mawira maria thirikari ithondekaga o mwaka na ti guthondeka ati tondu ni wira wagira mathondekaga because kwina andu makua kwina andu makinya retirement riu mathenya maria mathondeka ni job opportunities in Kenya per year because of replacement of death and you people you need to go and confirm this ne grida that 6,000 no kuma how even the teaching sector which is the biggest employer in Kenya matia de kago mwaka they don't employ every year so ona yendelea alimu maradiko they do something we call a roll out plan tunadeka ndo akuma 2014 ginya this time like we always rate in employment so like then when aria makoyo ni private sector ni waingi dirarega private sector in Kenya is good they will take like around 20 ni makoyo but in a nutshell then kwena tatagiri komi na makumaja kwena ogai ni agoteithia ni makuthia America Australia ko andu agetagiri komi in a nutshell twena andu tagiri 50 makuhangi uguo matira kundu no menyo wa graduate me ndure kindu herobu ni yanukika aciari mahuthira bia ciothe ruko gutire kindu kirato ni giathira dira no igwa koguo riu tumawira turi hau ru ni tukwanjia kuruta then kuma hau iyo ni graduation ya mwaka uyu andu 50 matire wira next year no guka graduate it doesn't matter kana thirikari ni raruta next year andu angi 50 koguo riu ungikira horo ucio within span ya kindu ta miaka 10 already wina andu nuthu milioni mena degree na gutina kuria mari riu kwena amwe ni magocoka migunda-ini mari memeki atia but that's why you'll see economy ya Kenya tungithiĩ gũtũthiĩte and I'm sorry to tell you na tuko ndiramenereria mawĩra mau rĩu nĩ ũrĩkoraga mwendia wa mĩarĩro ena degree ai harĩa kinyĩte rĩu ũrĩiguaga rĩu nginya mũndũ wa mũgoteni ena no PhD okay na nikendo themaga kaba macangirwo magure nduthi nda understand riu ona teithia andu aingi muno nginya behind the scene guko tugateithia andu meteithie maundu-ini mangi nduthi ikiri njaga ikona kiraria ngiri mweri ri ena ngiri cigana 30 ngiri ya muthenya ni ngiri 30 ogakiyandika riu tungigerera hau tugererete na nikio urona muthuri gwetwo Kibaki na Ngai amuteithie muno ni ta ni reke ngwire hindi ria ndarikirie thukuru university some of us turakorire economy boomete uru muno ni ona diata makiro na muthenya omwe I want to show people how economy works ni ona diata makiro ona muthenya omwe oguo
Todo hede turali kia thukuru the industry where I participate it is in the infrastructure area. Twakorire mabara marako mena yothe. Kwena bara irako Kisumu, kwena bara irako Meru, kwena bara irako like that time Ginyona we were doing like dari para etago ena ishiara. Ko yo ne para ria twakaga hau. Kwena para ena ishiara ni irako Kirinyaga Baricho ni irako ku. Yani mauni mabara marako kuma hau private sector mazibitari ne hede magia wako ke todo ne do even some other people that magana mari in other industry kagia magia wako hede yake oria ne turaraga ndura mekaga mabiri wako hede yake fakemekaga terere ahe muradi MP we wahe kura tirifo kia campaign ri ahe milioni 100 ria thate ria muradi wa county ri athaga kirori kia muthanga agetha kirori ukai kenjania barabara agacoka akarehe kingi gakagoto gigakogokia rucia akarehe kirori kia mai gaita igatenderia bara ikanjia kunyororoga ikiguaga egotura thondekaga bara iyo ndikarika rori ithatu tu nicigotura cithiururukaga hau gutiri biacara irikaga Kenya matirikagia bara iyo gwakwo miaka 10 aume uria ungi goka nake ite mahiga acoke aitiririe ndoro acoke arehe kirori kingi gikenyororoka maturaga uguo itirikagio arikia ria girekire eguturaga bara iyo. Yeah, I understand what you say. So what I was trying to say, politician yeah. What I was trying to say, yeah, you know, what I was trying to say is that the technical industry ya Kenya kana industry ya dwari athomu na ndwe bathetiga gwire andu aria athomu nio macenjagia bururi, and I will explain this. Kuna mundu wetagwo Elon Musk, mundu ra mutongu muno thiini wa thi, and it's good to be giving these examples. Muthuri ucio tondu ni akaga ni ajiririe PhD yake kundu gwetagwo Stanford, hindi ria onire ni athoma na ni amenya undu wa gwika agitiga thukuru ona ataninite akithi kwanjia ma industry make, but ne githomo ajiririe wira wake na githomo waruta utheri-ini kindu akiotawa ne power dekira hanini, but ne sawa pole ina shida, wacha nikae hapo. So no igwa riu nigo ndirakwira atiriri mundu to uretwo Elon Musk ne githomo ona andu ta nginya marajia mareka ma research na nginya ona ndawa ta ici cia corona turarehagirwo ma covid hindi kuretha kwa nginya cindano ya kumuda andu covid ikiagaga no ithomo irahuthika tio puze ni ithomo ni kwina andu maraikara thi magithwaga ciongo makiuragia ni ndu tungitukania nigu tugie kindu giki, ona nginya murimu to uyu withi thiini wa cancer kwina andu matakomaga makigeria gwetha dawa mageka research niguo kwina mundu tarakoma, kwina professor wi handu wira wake ya cancer na mirimu tena yo twina ona nginya mukingo, kwina mundu wi handu wira wake ni arauga ati mwana wake arikirie thukuru ni graduate. My son is 1 year graduate and without a job, very frustrated. Kadrini ukwenda rira andu ekite ki hindi ngi woka ukandika hau kwahota kuoneka mundu urabatara mundu wa wira. Yeah, of course. Engineer muthemba uriku woka utwire kana mwire ukiandike ha. Yeah, of course. Ari ahoe wira. Ni njuga mundu ukihoe wira tondu wira ti ni heanaga. No korwe mundu wira kambuni ciake hana ndakumira, no aumira ari mundu ucio amwire thiuke amuhurire thimu athiete amwe. Yeah, of course. Na tondu reke ngwira kahinda karari ho titene nigo ndira gukwira how Kenya has shifted. Tondu ni njaragagia na thuria cia kuru na tutikauga ni population ati ni kuingia tuingehire muno andu mara graduate o riu 1987 ndiraiguaga in 1987 andu marandikagwo me university, makambuni mokaga university Nairobi Water City Council sijui ya water ona ko America kikagia kosi wetereirwo wira go yurie form uria kirathi ugika kigerio muko muyurite thibitari iri gagwita no korone wira wa CNA oci ugurugo gwekekaga Kenya in 80s and 90s. Oh wow. Ati ni kwamenyekaga wathoma ni mbia theri
wari ni gwakoragwo kuikene ati guti mundu wari muthomu utari kindu utari wira ni ma andu yani othe makoragwo na karia na madama na karia mari na wira mwega ni ma na wina bia. You see, like that one was going to yari an economic driver thini wa icagi citu tondu ona ciana ni ciendaga guthoma muno waiguaga mwana ni arenda guthoma rauga ndirenda kwagatang'ania tondu ni marona yani uria ng'ania ni ararikirie thukuru ona kwao ni arakire nyomba ya mahiga ni arekirire gate kwao nikisema sote saiga I want to be a lawyer, I want to be a pilot, I want to be thai ciana he mwanake pilot njiraga ha ndari wira riu ni koragwo na motivation ni koragwo na motivation ya andu athomu tondu maundu maria marekika riu thiko ici riu ona maundu ni macenjetie riu ona thiko ici riu ona motivation ira andu menayo na no njega ndirarega riu ona ni motivation ya sport andu ona maroneka riu ni mareka undu riu ni andu a mahenya andu a mipira riu kwa riu kuroneka riu ni ta kuruanga kwina maundu kiru ona ngiona ona kwina ciana irageria muno riu ikinye kuu agakoroneka riu maundu ni mara shift mieneo mahenya. So but you see tutingiganira ku ithuothe, there's no any industry where you can fit all of you tutingiganira ku ithuothe. So what does it do? The only place in a capacity ya koya andu aingi ni a working economy na mutikahenio ati Kenya turi aingi muno ati nikio economy itu iraremo ni gutu absorb. What it means ni ati bururi witu nduratwiciria tondu ni mabati gukomera kindu gitagwo o thirikari ni korina kindu gitagwo physical plan. Physical plan ya thirikari ni mwicirio wa uria mari koraga o mwaka tondu ni maraheo magoti. You see, when you elect a government aikuangi tafadhali kana te kwajia ati kumaiguira tha hindi ria thirikari ya thurwo gakorwo ge kahinda ka wira tondu hindi ria mararihia goti matiukaga hau magikwiraga tafadhali lipa kodi matiuka magikwiraga tafadhali lipa kodi hako ni goti marenda metagia kia hinya ni urihe kana hinge urihe kana hinge ako ni goti uria wi thiini wa payslip yaku onukagwa ona utambite kuona mbeca ciaku iria uthukumite wa niguo thiaga mbere goti ugakorwo unukirwo tene kuguru mbeca thirikari igakorwo kuguru mionganiri ya bia iho na as long as thirikari ni irongania bia they have to plan about ginyona ara maraciarwo riu kuguru matingitwira ona mwana uraciarwo riu ni Mukenya kuguru matikaje gutwira ati riu we have no hope ta undu ingi ndaigua makiuga sijui hakuna makazi. It is only in Africa na in Kenya in that specific mutongorio kuigua akirugama akira andu gutire wira na andu makamurora uguo tabotige Catherine yo Catherine Wanjiru aiga murio ekite bachelor in forensic science ko ikora kwe mundu we hau uria mwana ucio wake angiona wira ni graduated na bachelor in forensic science mumuteithie kuona wira. Catherine no unyandikire message niguo ndigire namba yaku umenye ritwa riaku in case ndaigua gusendi ni ndeithagia andu na njira ya ku connect ndaigua kundu ndirihagwo ni utie ndire agency ukadiru nao na ku no ndukanarihe mbeca mundu nigetha gwikiria andu mundu ndaguteithia ni aguteithia bure ni kuiyo thaa ici kwina wici muingi muno mutikarihe. Yeah, of course na kwina mutumia uretwa Kate hewa na kerauga ena mundu wa 2021 ona kethina no tocio muigua mawira mumerire so andu magira mawira ndereka kundumira mawira maria me Kenya mothe ma thirikari-ini no turie forensic science no kona no one wira wa thirikari mwega muno. Andu ya forensic science te andu madiraga na ndeto ici cia ikuona ki kwana right agatia wira ucio ni kuria mutumia ucio kana no one wira ku ucio na ndu ya ngiri ndiagite wira niki mawira no mone ni rani ndiwe ona connection ni mataga lu ni kudia kwira atiriri Shiro, the reality in Kenya ni ati kindu gitagwa a moving economy which you can feel proud of. Hatire ni sawa ni tuinaga najivunia kukua Mkenya daima, lakini ikenge ama ile mambo ambayo maundu maria makuhotithagia uge ni uretira bururi ucio maundu matieho maundu gutire tondu bururi witu no guo ungikora
and sorry to say this, ndirauga mundu tari muthomu ndagakorora kindu na ni nguheana example haha ni ndathomeire kundu gwitagwo Moi Eldoret hindi ria ndathomagira kuu mundu ugwitwo ti Sudi no watukuaga na ngari kuu Sudi ari ikanga ni ndirauga ati ikanga ritibatie kugia mbia. That's what I'm saying. Angikorwo bururi wa Kenya mundu ikanga ni arahota gukinya handu agatonga akagia kindu niki mundu ina degree imwe kana degree igiri he has no place ati ndironaga news muthenya ungi ati ma lecturer ma professor nikugoma maragoma ucio kiurimu ndaririkana ma professor ama university muthomere mathomete na nä ndä ratuä ngoragia kaä andå acio mararä ho atä na ndathikä rä ria nä ma andå acio matirarä ho mbia njega na kå nukå mbia nyingä rä u gå tuä kire må ndå wä na digiri ithatå tondå nä guo wage professor kana andå acio meitaga don no gä okorwo na digiri ya mbere å gä master no gä wä tagwo PhD na wandä ke maratathi maingä biå kwä na å mena maratathi ta 10 maratathi 20 nä mä noga må ndå å cio nä anogeire hau biå ala tuko kadu ni kwina mundu waumera okuria todo the only thing enakio niyo yene nangania anajuana na nani ala mundu ucio ni ucio ni aheo ginya wero wa 300 na professor uyo witu no atuteithie gukuria bururi todo na mabũrũri maria maingi makoragio ni ma professor mundu uyu angiruta wira wega akenete atuteithie ku raise another generation ya thomi niguo andu aya mahote kuthi industry kuria tungihota gukuria bia. It would be positive to a nation. Kuguru, it is so sad at the adorama agiteithia gutwarithia economy neo marasafa. Ndiraugwa ati tutibatie kurihe andu ta ma MCA na ma senator na ma MP. Lakini kwenda kiuria ndi uragia atiriri mundu uretwo mubunge niki aradisabu niguo ariho million imwe, which is besa ithie nginya our economy is not affording. Besa icio ni cia kuhinyiriria kwa ikihinyiriria. Kenyan economy ndina capacity ya kuriha mundu million imwe thirikari na mundu urada utio horo cio you can put in the comment. Economy ya Kenya ndikinyetie capacity ya kuriha mundu million imwe ndikinyetie no horo cio I can defend it. Angikorwo nginya mabũrũri ta India president wao arari ho 400 cia Kenya. Agekora president wa China no ngende mwira president wa China nginya kwi Google musara wa president wa China ne $3,000 cia dola mwaka $3,000 cia dola mwaka na mubunge wa Kenya arari ho dola 10,000 mweri kuminia mwaka arari ho 120 na marupurupu ndukirore nginya na member wa Congress ya USA mari hagwa around 180 how 186,000 member of Congress those and actually some of them mara represent on andu aingi gukira andu aitu ara yo ngiri 186 I think 186,000 cia dola koguo riu misara ni kuhaniriirie muno misara ya Kenya na misara ya America a dove and a lion paying people the same amount of money no ndo akomakania muno koguo in other words what I'm trying to say economy ya Kenya tutikinyetie hando ati no turihe mundu million imwe in the case akoko ina ndo mafati uko makiriho million imwe kwa bata they should be producing money. Private sector no marihe mundu million imwe tondu ku icio ni bia maratho gutina gotwa mundu marongania koguo angiko andiketwo ni private sector na musara wako ni million imwe I have no problem about it but goti andu aria nini nio turariha bia nyingi na tutireciria about all the other people na then tutireciria horo wa kwada na andu aya mutirariha todo ni marutire wira piu ati wamefanya kazi kabisa mundu ndarari ho ni uri arutire wira hapana mundu yarari ho todo ena giti kinene it's a facade in Kenya koguo kuna maundu maingi tufatie gucenjia for your information ni tufatie kugia policy in the future ati mu Kenya hari wota ngiri 200 mubunge ni njiganu gutakina wira munene mararuta haria na matige kuruta biathara na thirikari
kwena maundu maingi na ningi ungiona mbeca icio ni nyinyi utigane na cio thi urute wira waku. You know, we have to make politics a less lucrative job. Kiu nikio githukiirie Kenya ithukiirio tondu wira wa siasa ni tuoyaga wira wa bata muno na tukauga andu acio mariho wega kana makariho mbeca nyingi, koguo mundu ucio is not even on a dagithi kuruta wira ungi, lakini andu acio tukanjia kumariha mbia nini, they will even start thinking twice before they start they will start thinking twice before they start having those jobs. So you know what I was saying is that mubunge no nginya twanjie kumuriha mbia nini nugu wira ucio andu matige kuwiririria na kumereria mata. At least mubunge angirihwo mbeca irarihwo mundu wa kawaida ina mid managerial job 300,000 300,000 ona no kuigwa andu mauga atiriri. So we will now start building passion thini wa wira. Mundu ndakuthii hari ari muthukumi. You see, thaisi mundu wothe urathurwo Kenya including William Ruto ni athukumi turathura tuthuraga thukumi. Ni mbeca iratuma mathiite-ini kiu kaba uhakane kaba wende indo ciaku ciothe utuike mubunge tondu niramenya mbeca icio ni igacoka na mweri umwe. But giti-ini woete nda cia thirikari woiye uherani wenda guteithia andu basari neo mbeca cia miradi iriku neo cia uthondeka ki milioni igana ria thate hiyo muhuko ukora ukaya weigire no kiuma giti-ini kiu nduramakwa kiri milioni. Of course, riu arabu tugakorwo every time gap ya andu aria mari na indo na aria matari no kuongereka. Kwina andu tweta middle class na reke njari uhoro wao hanini. Tariu the reason why Shiro ni mwendete guthie gwa thungu, ni mwendete guthie na andu aingi ni marenda guthamira na mathi makaruta mawira kuu ni tondu wa kindu gitagwo middle class. Middle class ni mundu no arihe nyumba, no arie ena ngari yake na no etware wira na ciana ciake ni irathoma na ni areka tu maundu twake tunini. Ucio no twetaga middle class. Most of the western counties, majority of them, andu aingi close to 80%, thirikari has ensured that middle class ni aingi fiu tondu middle class nio idrivaga economy. Hindi ria kundu ta America bururi wa andu milioni 330 330 million ati andu milioni 200 ni middle class. Ni maramenya ati andu aya milioni 200 o kiumia ni makuthie Walmart kana Hugo kana Sam's Club o kiumia. Mundu ucio no akinya kuu, mundu ucio ni akuthie gas station, mundu ucio mwana wake ni arahota guthie thukuru haria, mundu ucio ni kwina some basic life support ni arahota kwi maintain we mwene, na kwina andu milioni 200 tacio. Riu economy korea gukura niki, economy ndari gukura niki na mwena andu milioni 200 they can afford basics in life. Kuna kindu twetaga basics ni food, clothing and shelter, education and medical. In your country no ginya andu aria aingi no ginya makwa maki afford the ni ndirikana ona ria twareragwo during our time when we were growing up in 80s and 90s. We were not talking about basic needs. They were always making sure that when irio how, even if it was rural economy, when irio nyumba iho and na ciana ni irekira nguo ona angikora some of us nguo ni ciekagirwo iraka, which is okay, but at least the parent will ensure that those basics are there. And even if it was a rural economy, maundu ni mekikaga. Things we were not as poor as we are now. Because what is poverty? Poverty ni mundu utangihota ku afford uturo at that minute. Taru Shiro ungikorwo thaa ici ni urenda irio na ndungiciona, you are poor. That is the definition of poverty. Na andu acio tuge riu ni maga andu ta milioni 20 ta kundu ta Kenya. Andu acio ni maga andu milioni 20. What is the devastating effect? It is true. That is kwena milioni 20 matari ya raji nigetha economy yao monage sapa ciana yote gukoma
You see, Marinyo saina bahati ni turugi. You see, when that is why I say kuna kitu tuetaga discriminative economy. Discriminative economy ni ati it is an economy. Ino cie hau na ndungioya. Hena kwina naivas hau hanyu na ndungiingira. Todo muhuko nduri kindu. You see, it is a discriminative economy. Kwina indo haha na uwezi enda kununua hapo. You know, wewe lazima uanzie kufikiria akwa ni ndomo urenda uthi kwangania, akwa ni kiurenda uthi like this poor economy whereby akwa ni iria ona ndungi afford ya packet no ureheirwo. You understand? So and we are very good in discriminative economy. Nikyo ukuigua tondu kwina andu mena mbeca, especially tara maraia muno thirikari-ini, you makuthie haria mahingure ka international school kao. Ndio kana wanyita horo cio mathi hau kiegeri-ini mahingure ga thukuru ga kuriha school fees ya 600. Ndirago tutigakona thukuru ta icio ni njegai, but the same time bururi wena thukuru irarihwo school fees ya 600 public schools in that country singine cia ndoro singe itina ite yani 2024 century no ndukirore thukuru imwe cionanagio hindi ria igerio ireko nejo na thaa ici gwe thukuru itari nginya ite ciana iraikarira tiri okira yani ikara tiri-ini ni tunirio na singe ona ndikiritwo mabati ni makuti imbeto na makuti thukuru kana nyaki matire thoni na no maraia no anyita riu ucio riu na tutirario horo wa bururi we ati neighbor, turario horo wa a digital country na bururi mutongoria arugama haria mbere arario horo ria ati gwika na ni ari sinkenyu atiriri. What do you say about a Kenyan being represented by so many leaders? Of course, ucio ni horo tuturite twaritie is only that we have refused to accept. Kenya is overrepresented. For your information, Kenya should not be having more than 50 MPs if we were practicing real democracy. Imagine, it's one country. Any ona forodi utagiga na Texas. Imagine, forodi munini ginya ukira Texas niguo. Texas has 38 members of representatives. Out of 38. So what we are trying to say is that now you see all these elective posts, netia corruption. Every elective post in the corruption. Nikyo ginyo whether gradi maisha maitu ni momu muno. Nyudo MP is a corruption institution. Senator is a corruption institution. Governor is a corruption institution. Deputy President is a corruption institution. President is a corruption institution. CEC in the county is a corruption institution. Leu tuenado tagirithano omundo no wafishia oishi. Ona Kenya India. Na nego kira mukirete na mwe diaspora ni kia we ndegwa njiro igatunyitane andu a diaspora ni gwetha kutuke na solution ati na moida angeumire solution ni mire diaspora ni gwatwira andu a diaspora ni mokiririo ndu cio muno ni magiteithia hanene muno kweheria moi to ground ni kwari na fujo nima na ni kwari na bara nyingi no bado diaspora ni ya kirire nyitanire so ni turabatara na ithu mukama na kaundu na gwiciria ni tukwana yo gukamuthenya ungi we andu mamakire niwe to tutire twarehe mundu uramenya kurakiria corruption cia Kenya na andu cia politics cia Kenya na ni cio muno na you know what is going on, you are more informed than we thought. Okay, gira tutikoi ugutuheire ku na twakora nginya rona ndegwa kiriria guthikiriria tondu mundu mungikara thi nake mwarie so wakinya ninde tutaici ni rabatara musangire tuteithie nigetha andu ame ground matikanikie kura tora maraikirie na thina na mentality ya thina ni uguthiraga tete kuingira mundu uretwo hasura ahacurite ta ithuĩ koguo ni hasura tanie ndi no amahenetie mundu ni muthini ni kwaga information twageragia kumera mundu ni millionaire akarega kuigua etagwo hasura nirio ritwa riake nginya ground ritwa ria business andu mecirie ni ritwa riake na kwa madadi na ndarigirwo ni atia
na kuria mandathi na inyue ati ni araria mandathi na inyue ati ni araingira mukawa akaria mandathi na inyue nginya bebe mundu se ni very humble mundu se araria nginya bebe ya mutungo akiri mu Africa no riega na bebe yako hiyo fara ni mu Africa ona no athie kwa sanga na amuthime ngoma na anyue gakirathi akiri hakiri aramukwira hakiri munene wa kirathi kianyu nigetha muikie kura the more wetikio wa no cieka ndagika igire ni akugura hakiri ni urabai nonsense ciake gutika undu atekire athia kwa mama pima athia kwa yakura nginya kwa mama pima ngo ndaiguire agatonya kivira na kuu thiini akera andu ni ame ground munywa ni nguriha agathi kuria kugia kura andu marendia sabaci madondo barabara akagurira imwana iria ciu akerithie mwe ndwe kana thia kugura ndawa cia kuharwa kinya na kuu ndakarware mundu ucio amikire cio eiganania na andu othe ground mugetikia ni hasura no ni ndamenyete rugano rwa hoteli ciake ni ndaiguite haria kabere mahoteli ya Westgate na naku metagwo ndu weciri ni kuria gukite cumari iria ciarika guikia kiria ciari kwake mukawa etagwo Weston Weston na mikawa ingi meingitio cio mwe ni mundu ni millionaire nguku icio ahenagia Kenya ciareithagia andu maiguithio ndareithagia nguku ithatu ni nguku irithinjagwo mikawa-ini yake cia mamilioni iriagwo ni tourist ti nguku cia kwenderio Agikuyu ati ni etereire kamukawa gaku kagure nguku imwe ya 300 karuge andu maigaga ni murithia wa nguku ndari muthini taithio ni hasra koragwo ngimathambia umuhurite kofi umuiguithie tondu ngimwire aikarite thi ati umutaririe mundu ti muthini ndari hasra from beginning mundu ti hasra ugeragia kwira mundu kona ni mwamenana it is true gerekereria ona dusiti ne gwake you see let me tell you something akenya matigiuga matioe tondu history ya mundu niyo ikene asa atumia ingi me ground matioe metikagia ni hasra rito riu hasra mwene ya muthini you see hindira twacagura Kibaki haria 202 twarehagirwo record yake ya economy ago ni muyi no ria athomire ni twarehagirwo record niko twarehagirwo record yake record mundu uyu ari makerere akithie London School of Business na maundu maria kete hindi ari finance minister na tukareherwo speeches yake taru the famous speech ya Mwai Kibaki ya family planning ya 1972 so, speech ya Makirie nginya muthungu the way he was saying that our work is to give people information and through that information they are able to make informed decision and speech ya 1972 onoyo ingira gitiria ni ndu kwari na ndu ground ta muiga imaraina nyimbo cia kumugathiriria cia kurumaro thirikari ri kuo nigetha uria njuru no uria gukorwe muraika uri ukigia hunjia the makirihwo makihenia shirika oyo atometwo ni Ngai twirirwo tuge tukihenia na njira ciothe nyimbo cia dasi na cia gospel na hunjia gospel othe maheni matheri ekiro campaign na njira ciothe mundu ukone guturaturaga mbia twei tondu okorwo ni mbeca na itanga ari na nyingi nci aracokia you see what happened mundu ndari na history yake ranjia ha 97 na 92 makiana kia matano yuthi akano ire ahuraga andu matekefanya fujo wone history yake hane uguo then na yuthi ahuraga arabu tugoka haha ni aga mubunge wa Eldoret North hindi ria aragutha Ruben Chesire Gudi kwina andu moi horo cio ni aragutha Ruben Chesire Gudi ni twaingira 207 ni gweke koragwo ekikire andu ni moi na progas ni yake ndaigua na progas ni yake ni twaingira 2013 ni twagwo tunyitane nake tumateithiririe nundu wa thina mari naguo kuria mwena wa ICC no cio na njira nguhi mundu ndena progressive history kugo mukenya ndakiuga mundu ndamui tondu mundu gutakina undu aneka Kenya so it is unfortunate andu aitu ni mahuthikire ku market mundu wana market mundu muru makimenyaga ni kuriho market nginya mundu nginya ona thithino yake ndegwete tirine wa Kenya ona thakame yake mundu ucio he has no pain for our country na nikio aratweka ngari let me tell you taru mundu ta Raila Odinga ona korwo ndimwendete muno ni athinitio ni moi muno Kennedy Matiba ni athinitio ni moi muno they were liberation leaders na njira nguhi ndungiaga mutongoria
kuma mabebe-ini Uhuru was he was a generational leader no ndwa kuri aciarirwo uyu twacagurire mundu like in the region kwena kindu tunasema yani ta foreigner wokire agicagurwo ni tuge ni ta foreigner ni ta mugeni na tumetaga stand by tumetaga atiriri kulipia garama bystanders no watukire president yani kulipia garama mundu utarihite thogora ndarihite thogora gitikiu nikio tari naruo na ciana cia andu cioragwo ndaramaka gutire thigari irathii ka investigation ground agao akuo cio ti thina ikone agikuyu ucio story gathira so kahira thukuru story gathira na kwina undu ungi I want to confirm I do to kirekereria piu I want to say here o bururi uko na kiambirio kiaguo nikio iguaga nginya kundu ta America ni maragio horo wa 1776 ndigutariria muno yani kwina kindu 1776 ni iko a remembrance ya athuri ya when I think it was 8 men they sat down and they wrote the American Constitution 8 men it was 1776 that is the ikanageria kweheria katiba kundu kumwe gucenjia amwe ao matoi so itahetũkĩtio nĩ watho mari andu anana mari oge muno mateithirie bururi ucio muno they even reference up today on either bururi wa Kenya we have our iconic time and this is what happened and I will say this na I don't want to claim nigitumi gwaragio horo wa birthright I don't want to claim that the fact that Mugikuyu ni participated muno na ni akuire muno hindi ya our liberation ya wiathi ati so many things should be happening under his watch ugu tuko ndirageria kwendereria but kindu kira ndirageria kuga ni atiriri Mugikuyu itemiri yake thiini wa thirikari ya Kenya rikorwo ri inene muno tondu Mugikuyu niwe mundu uria uwi thirikari ino yaumire ku turaigua turoria atiriri atira kuraikarire kigeranio ciana 25 sat for the fake exam thirikari irari ku bakiheo kigerio fake kira original kirari ku of course you see we have a wrong government na eno thirikari tungiario horo wayo by the way Shiro I have no even faith on anginya dawa iria turanywa macibitari I'm sorry I have no faith on anginya indo iria turaria ni uhuthu ona nginya tukoro turaria thumu ni kumenya tutaramenya ni uhuthu anyway direnda kurehe more scare you see there is nothing wrong or there is nothing bad like hindi ria maundu marekika and some of the things are happening ritho-ini ria thirikari and they are not doing for instance muthenya wa ira ni ndironire maumiria ati ni kuratuika atumia ni marakua muno no igua ati ni kuratuikaga ati atumia ni marakua muno na o thirikari ino hindi ria Gen Z marathukite muno ni kwarutirwo angamiri ngikinya 12 ya atumia andu tutoi andu nginya umuthi tutioi mari party ya Gen Z kana gwakire atia uria mekire ni guturehera kimundu magitura kimundu kiu nikio kiari serial killer andu acio and the truth of the matter ni tuonete atumia Kenya ni makuangite for a number of time mundu se ndari mukora mamunyitire magioka gwake ni kwendindagia kadisi yakire ndandu na mundu umwe wega na mukosi wake mahenanagia ni akuite ngiaria nake na thimu ndi moe ti matari muici ni mundu wa twaga bangwo gutire ti mukora na ndari muici ari wa kurugamio hau mahingise andu mathire ndahairwo horo nginya ni mundu ndirandi wake mari mahe ninge wa gutinda niro no horo to ne gutwikire ni orire akithie ku tari kurekio of course ukavande to ici ithire mundu se ndari it was a lie it was a lie so ona ni ahanaga ndangiuraga mundu ucio mundu of course but kana oragire hone na kana yeah of course you see this is what happens he agikwa ni ronire Gen Z movement ino irari kuo Shiro one of the reason Gen Z marari successful muno ni tondu wa haiki gukoro meho atumia ni ronire influence ya atumia kwena taru and they are iconic kwena atumia ungi pinpoint kwena muiretu uria muithiramu uria wekirite gitambaya giki kiohagwo kiongo yule ambaye alikuwa anaambia polisi nitoe hapa like the iconic people kwena kairetu kara kaugire atiriri when they lose when we lose our fear they lose their power you can see like no position haiki kana timia thini wa revolution na nikio na nginya revolution ya Gen Z it was able to go a notch higher
todo atimia ni ma participate de muno ni odo when women participate in a revolution it becomes secular do they call it linear todo you don't know how to attack them do by the time you have to plan how to neutralize that thing. So in that no ginya thirikari efage how they can no ginya thirikari efage undu ungi andu matigetikire kumenana na miru ati tondu ni maguru mbere ni aguru aingate gacagua aririkane mumiru no mugikuyu tuhoe ngai uria ndagatuike wa gukumukisi thaa ciothe tuhoe ngai tutue giti kiu ni ta KMT ithu tuturiti ta KMT tondu aroire mundu uri mwiraga yes sir no sir yes sir yes sir ona gutiri no sir ni yes sir everything yes sir so tutikamenane na miru ni undu wake nigetha beage ciria ati ni athondeka kura 2027 akorwo ithe turaturiti hatire giti kiu tita kina mundu nigiaga marieri so anyway ona ni nguga atiriri so ino turi thi na mbere uke muthenya ungi oka tukarangia uhoro uyu tanjira riri ukuoneka nigetha muthenya ungi woneka ko nuoneka muthenya ngaguikagiria linki uko tuhe uhoro oka so ino mundu wothe no aingire ino ituika wa open mundu wothe no oke na ho linki uguona aya ni sawa ni ndio okaga weekday kana okaga weekend no jukaga wa muthenya okay every other day na hindi no ndiranjia gukaga o muthenya ndirona kaba ngiukaga o muthenya tondu waganu we wambiriria uhoro wa uria wagacagua ri ngiuga ndiriokaga o muthenya andu maroria turarega kwaria o muthenya information ici gakinyira andu atia ndukana vote tondu pastor waku ni akwira ndukana vote tondu mundu ungi ni akwira tondu mundu akwe murihe na we ni aguhenia waruta ira atu wahitithia andu kuma hindi agacagua turathi ndeire so I understand tondu ni ndagia namba yaku kwira no tutumire andu angi moe siasa ona kuma na mucii ukamahe linki nda ori kana ukanjetie linki ukamaikiria kipindi giki no nginya tugikiria tondu you see ground ini eni one of the attack twagiire ni tondu we did not have a vocal platform tungiahotire kwariria handu na hinya so I wish we can have like serious platforms ingikora fio whereby not on a day ino ni ngweheria maundu maingi tukorwo mwenda kwaria maundu ma tugoka guku tukaria yeah of course to have points ndeto igutuma tucokanire no igwa jiro ni etikira no oke America na to America igano athie kundu gothe thiini wa Canada ni guthie Britain ni guthie ku no marwe kwandikirwo oke ariria andu ground uria kurathi to maundu mange tangiariria ringi haha yeah ni mucemani ni kundu na he andu I understand no nigo ndirauga atiriri ni turenda tukurie a big platform turona tungihota kugia platform ina andu ta million imwe subscribers na matingitikira aria mena cio kwa lini riu kone tuhe linki tukaingiraga nakuo tukaria siasa ici lini na andu million no akinyire andu aingi ona kuo mukaetia linki mugathie mukaria twethe uria tugukurie no kana ona cia ngi tuigua kundu ndamenya ati no nguonere chance ugathie ukaria kuo na we waigua kundu ukanjeta ngathi ngaria kuo uguo tukinyire andu aingi ona we hingure channel tuka tukanege na kuu tondu uria andu uria gukinyira ringi matangiuka guku I agree ni platform platform ni ngoragwo nayo ni ngagutumira the other time I have a platform ni andu etari na waingi no njire ya dimi ajetie tene dina andu yakinya nduigana rimwe ri you are good to go live dina nduigana ukoragwo free guthie live andu amwe diaspora ni murabatara ukorwo na platform inyuothe nigetha report ino kinyire andu aingi ndio ni kindu metigiraga to nginya ukorwo ati na story ria ugutindirira emwe no ukorwo na ndeto ritaga andu makaria ndeto tofauti o riria woneka we ugetha andu to nginya uthiage muthenya to nginya uthiage wiki o riria woneka ukamenyithia andu na Facebook yaku kana TikTok ati muthenya mura ndina show tugoka taru hi muhingaga ni ndu wa gukorwo bagaro cio ukire muthenya cio uma hau aga guthie ndeire ni gukorwo ndu wa kambuni ire arutagira wira tondu maita maingi riu ario wira-ini taru ima office ni kwirutira rutire tuingire ndagwa guthiaga ndeire no aranjirira he mwaka kuma next year anytime office yake riu channel yake ukorwo yo officially anytime akaingira onako ni every other day so ona we ukorwo na channel uraingira onako ni every other day onako ni every Saturdays every Friday wake sau na andu mukiaria siasa tondu maundu maru makinyite handu ndureka ni gindu waki kana ki ureka ni getho kinyie message kuri Kenyans. Yeah, I understand. We need these platforms to grow. No, on platforms, these unfiltered platforms. You know, they are very good. We call them unfiltered platforms.
where people can editing no yeah no radio umenya live na radio yeah ndure guikara oguo oguo iria waria haha gutire ku edit gutura hau yeah. So it is very good we become the mouthpiece of our society. Yes. People can now make their informed decision based on maudu maria maraigua ti maudu mothe twaria haha ati people agree with them 100%, but at least no you can disagree, you can agree, you can make your own opinion. Tono ithu twaragia na opinion citu, yeah, but ni twagerera handu na we can now be able to advise our communities niguo tutigekore in the same dichotomy hindi ingi tondu reke ngwire mugikuyu Muebu na Mumeru atangiciria wega, and I'm saying this one tamurathi ni ndathaga tondu ona 2022 ni nderirie andu ura mukonio mukathiaga na maru andu makauga nini kwenda ugu ningu maragia anyway, aware of that. So what I'm trying to say is this mugikuyu atangifanga and we become a block tight, na te block ya kumena andu hapana, ni block ya kwiyenda twambe twiyende tugi atiriri there is netera jigwaga ya neto ako ni igwaga block ya neto maugaga atiriri an attack on one is an attack on all. Itago block ya neto kuria ona ithu no nginya twifange tunyitane ati kange nyitwo kamugaitu ni sisi wote tume, and it is not tribal, by the way, it is not tribal. Nitore nginya ona thiini wa mucio ono taru ngigwo brother yaku ni arahurirwo handu wamba guthii kumutigithia umenyaga uri arekite umuinukitie umurutite in the danger. It is how human beings have been built. There's no in which at no igwe mundu wanyu thina-ini urege kumuteithia in the name at mundu cia huro oragwo uthie mathiko. No one is interested in kuthie mathiko hindi ria mundu wa wanyamaririo hapana. Our issue ni tuteithanie riu turahihia and for the future of our generation niguo na ciana citu igiuka makore bururi mwega, bururi utari mwendie, because tungithira hau tuthiiririte mugokora akarijini nio marendirio migunda gwitu ugokora akarijini ta 10 mari Embu, akarijini 50 mari Kiambu, na tutingimagiria tondu riu nitugeire desperation na then so it is called invasion. Modo ni mekekaga andu ni mokaga nginya kwanyu kuwapigia kwenyu. So no shirono nginya tunyitane na twiyendithirie maundu mega mugikuyu eyende na makiria muno mugikuyu ende Ngai. Nikiu nikio ingiuga tutigio hinga mugikuyu ende Ngai na ngoro. Sijui kuna ile Biblia inasema kwa roho na haki ama nini hiyo, in spirit, yani twende Ngai na roho, sio ile kupenda Mungu kwa midomo. Mugikuyu ru ni ende Ngai na roho, na twenda Ngai na roho ona mathina ni makunyiha tondu nginya kuongerereka thiini wa ngoro citu. The problem is twenda Ngai na miromo na te ngoro ciyo ire mathangania na maundu moru. Riu ndeto ici cia mugikuyu kuigagirirwo mauici we have to prove that we are different. Ati kindu no gikorwo haha na gitiraio na gikuyu meho. We have to prove that isu tutiria ici. We have to prove that we are good people. We have to prove that nitrendera maundu mega bururi witu. We have to prove that all those things, majority of us are good. It is only as more political class matuthukagiria twina andu ega muno in our villages na okira marenda ni gukuria ciana ciao, marenda gia kuria and to participate in their little life wherever they are. Majority of us, all of us, many of us, ona andu aingi tutirenda ati tugaya Kenya yothe. Ithuĩ turenda guikara o kuria ithuĩ tutuire na ituo na maundu maitu maikare wega, just that, na tutikaingĩrĩrwo na tutikarumwo na andu aitu matigathũkangio. We just want those underworking government. Those are the small things we want. So Shiko, thank you, and I bless God because of the people who listen your platform. Ni guthikagĩria kaingĩ and ne join you gukura ni ukoraga ribu twina siasa muno guku cia kanitha. Yeah, of course, ne njukaga ne njui siasa cia kanitha. Yeah, of course, but the challenge which I have na maundu magwitu ma kanitha, it is because what is happening in Kenya, and I will say this,
although I will participate in another day to Amerehe, what we are doing is paganism in Christianity. So that is That's our a topic for another day. We are now what we are doing in Kenya is paganism in Christianity. Yani mundu ni aretio ni wa Ngai. Let me tell you, do you know kada thiko icio na mundu rako yara kwira Bwana Yesu asifiwe. Nani gukuyara tu. By trust. By trust ni Bwana asifiwe ukaso ukaiga ni muhonoki. Kama kuhereria. And sorry to say this ni no eshiko shiro ni dakinyire hando ni ona agikwo ni ndeto cia bia turaria. And sorry to say this ni ndeto cia bia kana maundu ma gukuthi turaria no tondu ni mo turaria maundu ma gukuthi turendaniria broti haha ni turendaniria ngari nie ingioka gwaku waje kunjira Bwana Yesu asifiwe no kuinuka nyinukaga uhoro ucio thiragira hau ni onginyete ungembire gonyana wenda kunjia waje kuingiria biashara waje kuingiria Jesu nigetha nduike emotion waje kuhenia yakirira ithi to akristo agikuyu ni twitikitie Ngai muno kogo mundu okana ritwa ria Kristo ni umwitikagia na mahunjio maingi na maheni maingi ukabai trust ye ona ko ni muiretu ukamwenda makirio kahikia muragani ukahikia kirimino ni ona ni sorry to say ni ndirauga tutikende Ngai twende Ngai muno lakini no nginya tumenya ona kirikano ni kiandikitwo common sense kwena andu magokaga makiugithagia ura mendete Ngai no ati ti Ngai mendete, they want to make you vulnerable. Kugu kwena mundu rakwira Bwana Yesu asifiwe niguo ruona utige gwiciria uhinge akiri nwanyita ruona mutireciria hindi ona mundu arakwenderia ngari noku mundu ona hindi arakwira Bwana Yesu asifiwe ona nginya ona ndurari kana search ni ikagwo worona kienderio mugunda ni pastor ona ndurari kana search ni ikagwo hindi uirwo na mbera cia thino ai gukainde kangani atia ha. You see, those are the issues, and we cannot allow people to use the good name of the Lord. Tondu ni rito riega tutingitikiria andu mahuthire rito riega ria Ngai guthukia rito riu tondu mundu no ahuthire rito riega ria Ngai guthukia rito riu. People can use the good name of the Lord to destroy the name of the God. But I understand tondu wale wanaabudu kwa haki na roho mutawaona kwa matunda yao. Thikũ ici ndirona andu ona ni maramenya ona ni ukuigua thikũ ici kanitha ni ukuigua ku ni kwangania thikũ ici ona kanitha cietanagio na andu ni ciatige gwitanio na Ngai ati kwangania kwangania ni ingĩigua kanitha iretanio na ng'ania ĩyo ndikinyaga we ngeto hingecu ndona we ni uri ukaringi we uhana ta ni uhoro ndungithira no horo ndubati guthira hindi ria gwe kuru kwasa rucio na niguo ingikwenda muno tondu no igwe riu nyamu urekwo muthi ni sawa ni ndagithira through tondu office ndingikara tare mundu Kindiki will be sworn in today no Kenya ni thaa thita cia utuku no korwo ni hindi marasworn in office Kindiki athukirie nginya ciana ciake ndakwira atiriri ndi macereke kuma rucio ni holiday Shiro Kindiki athukirie nginya ciana amenya riu meko nginya Gen Z meroreire we reke tuonane rucio reke athukirie nginya ciana ciake reke ngwire rucio we free kesho no I can always come when you to me a link na link kesho hii sorry tukiendelea hapa tutakaa masaa 10 niĩ nĩ ndacokia ngatho Ngai agũteithie twakena muno nĩ we na nĩ twakena rora andũ matirathi maikarĩte haha na menye Kenya nĩ ũtukũ reke andũ makome nĩgetha maroke rũciũ ngaingĩra show thaa 4 cia ũtukũ cia Kenya ndikaingĩra tene ngũingĩrĩte tene nĩ ũndũ wa Njirũ tondũ Njirũ nĩ aranjĩraga nĩ ũndũ wa gũtinda wĩra-inĩ kana magoti-inĩ ngaingĩra no onekire tene ithaa rĩu rĩmwe rĩa tene nĩgetha igĩkinya thaa 4 cia Kenya akorwo nĩ akomire anjĩrĩte nĩ mũno koguo rĩu ndĩrĩingĩraga on time iria nyingagĩra ni sawa kesho cia Kenya kana 4 na nuthu nigetha tugaikinya ithaa ta rĩrĩ nĩ ũndũ wa diaspora mũraumĩra wĩra thaa ici nyendaga ku balance ũguo so anyway nĩ twakena mũno mũgeni witũ na rũciũ nĩngagũikĩria link koguo ndũkore nĩgetha twĩrorere sherehe ya Kindiki tũmĩ celebrate gũkũ tũkĩkiugaga tũkĩmĩ summarizaga reke yũrage tondũ hĩndĩ ĩngĩ ũngĩona mũndũ akĩheoka ringi yũrage no kũmũrora no suria na mukanda wake he thinks he is so happy he thinks ni promotion aragia na hindi ingi rora haria mbere niki ki haria look at the veil and see what is ahead of you hindi ingi rumena kirira rumena nginya kuri andu ao angikenda gite no turomo ni kumuhe ai araheo no kai mundu ariaga irio cia mũrũ wa nyina ni uru
urari irio cia Murang'i your brother tahetwo tahetwo how that is how I will sum that one. We know that he is on the wrong table, but ni gwĩcukumĩria arecukumĩrĩria, but no sawa. Rũciũ nĩguo tũgacamara icio ciake tondũ tũkũmenya ũtukũ na ithũra. Niĩ mũthĩ ndirakoma tene ngũrara oni nĩgetha ndĩkĩrorere cerehe. Okay, good day. Kwanyu nĩ thaa cigana? Kwanyu nĩ thaa 10 rĩu nĩ ikinyire? Nĩ 10 mwerorete? Thank you. Yes, good night everybody. Good night guys. Reke tuge ũguo thiĩ mũkomera mwĩ Kenya, arĩa mwĩ America, arĩa mwĩ Europe, mwĩhurũkĩrei, arĩa mwĩ America rutai wĩra. Nĩ tũkorana gĩthaa kĩngĩ rĩu arĩa me Kenya ndĩmerie gĩthaa kĩngĩ tondũ nĩ gwakĩa. Gũkĩa na gũtuke rĩu ningĩ mũngore. So good night everybody. Betty Finn, Puris, Francis Kimani. Yes, Kindiki wewe na gũkũ Betty Finn. Eni, mwĩ na gũkũ mwena wa diaspora. Nimo ĩrai andũ twanane rũciũ Mike Mbogwa. Mũndũ ũngĩ ũngĩenda kwaria rũciũ mũkanjĩkĩrĩra link nĩgetha tũgakĩaragia tondũ no nginya tũgĩsummarize ũhoro wa nyamũ ĩyo ĩtagwo ndogo. Ĩgagĩkorwo ĩ sherehe ya Kindiki tondũ nĩ arakĩrutĩire tũtiĩ tũngĩka nĩ mũmĩrũ nĩ witũ. Nĩ ta mwana ũrĩa mũnini wanyu ahetwo urithi kwĩna arĩa akũrũ na wakĩoyaga tondũ ndangĩkĩraga nĩ ithe wauga no acoka gwĩciria thutha-inĩ nĩ atĩa ndeka. So na tũtiĩ kana onake arendwo ahũthĩke nĩ ũndũ wa ũndũ fulani ũrekĩka na mũtikegwatie atĩ gũtirĩ mũndũ wanyu wĩ gĩtĩ-inĩ. So nĩ tũkiuge ũguo. Ngai wa mwamwe kĩega na mũrathime. Official Neri, good night. Angela Jiriti, good night. George Bagara, good day. Yes, good evening. Kwenye evening. Thank you. Shosiruse, good night. Dogo kometa Shosiruse area. Johnny Jadi, good night. Jockey James, good night. Mike Mboga, good night. Night. Uti muritana go etari. Toto kiuganire horo nigetha na niĩ rĩu ngĩhurũke haha njetereire kũmenya nĩ atĩa. Nĩ aje. Yes, Keti Moshina. Yes. Good night. Ruth Kenobia, good night. Yes, good night Ruth. Yes. Emurugo ndatiga thutha hatirĩ. Koguo rĩu nani Serohiu. Good night. Mwĩhurũkĩrei. Na mũtumia ũcio ndera ahe nĩ kĩrĩa ya mwana wake tondũ mũtumia ũnjikagĩria mawĩra ona marĩa kũu Kenya. Nĩ ngũmũikĩria namba ĩyo nĩgetha kana ngũmwĩra ndũmĩre resume iria ndũmagĩra tene. Ciĩtagwo ndũ. Ti resume. Information cia kuma kwa human resources cia mawĩra ndĩmũne. Arore kahe wĩra angĩ qualify. Yes, Nancy. Ũkĩuthaga green card. Ũkorwo wĩ hau na mwana waku nĩ mwana mũnene ũramenya no survive bũrũri ũgeni ũtarĩ ho. Mwĩre othe green card no mũne agĩkĩraga nyina. Mũngĩrĩ arĩ. Ngai amũringĩre kĩama rĩ. Mũthiĩ. Tiga waikuga atĩ ndũngĩutha green card. Ona ĩhingagwo mweri 5. Ni November 5. Ũngĩrĩ arĩ. Na wona ndũngĩ afford biũ rĩ umĩra mĩtandao-inĩ ũhoe ũteithio. Nĩ ũkũgĩa host. Tondũ na andũ aingĩ mũno magĩthiĩ kwa JD na makahoya ũteithio na makaheo. Andũ magacanga nginya fare. Ndũgetĩkĩre ĩũrĩre wĩ Kenya. Wĩyarie. Nĩ njandũ gĩkũyũ tĩingĩ tũgĩkũhoya. No nĩ bindaga. He andũ akinya okera mũndũ ũmwe ona kũhana ũguo rĩ. Maũndũ nĩ mathũkire. Gĩkũyũ tũtiabundithĩtio kũhoya nĩ njũĩ twĩtagwo njara ndikana mũkĩrĩa kwene. Koguo nĩ tũrĩ kamũtugo kau ga gũkua na thĩna. Ndũgetĩkĩre. Generation ĩrĩa tũrĩ nĩ tũĩ uchumi nĩ mũru. Ũngĩkarĩa green card wage ũndũ tũmenyithie. Nake Ngai wa muoya gwĩke wega. Breast Favor, good night. Esther Ashley, good night. Daddy go kate. Ngai wa muoya mwĩke wega tiguo mathaa nĩ magĩthira. Tuge ũguo Helen Kahenya, good night. Bye. Risi ni mũrĩ thengiũ mũno nĩ ũruta wĩra mũnene mũno na Ngai wa muoya kũrathime na gwĩke wega. Kwa wĩna twana hau tũkaboni thakame ya Kristo tũkona wega twana tũtikanonwo nĩ thũ. Yes, na tũgĩkagimara tũgatongoragia maũndũ-inĩ mothe na thaa ici. They will be the head and not the tail. Ngai wa muoya gwĩke wega mahinda mothe. Amen. Catherine Wanjiru komai na thayũ. Ngai wa muoya mwĩke wega inyuothe mũkaboni thakame ya Kristo. Mũtetagĩrwo nĩ Jesũ mahinda-inĩ mothe. Bye. I've ended the stream.